Hello and good morning and welcome back to the second day of tournament called Kaupunni here in Ouluhalli, Oulu, Finland. My name is Vanilla Nice and I'll be another announcer of this first game of the day. Yes, and good morning on my behalf too. And my name is Pierre Elise, and I'm happy to be your another announcer today. We could start by doing a small recap of yesterday. The first game of the day is between Rotterdam and Kallio. Rotterdam roller derby, Harbour Honeys and Kallio rolling rainbow, all colors. Both teams played 2 games yesterday. Both played against Rainy and Oulu. And both lost both their games. So it's going to be an exciting game today. Yes, so exciting day coming up, and I'm expecting a tight game. So let's see how it goes. And in the rankings, Kallio is number 23 and Rotterdam number 39. Yeah, and what's notable as well is that Rotterdam played the last 2 games of yesterday and now the first game of today. So that makes 3 games in a row, sort of. So not that many hours in between these all games. Yeah, that's a tough job to start the morning. So let's see how they recovered and who is ready to face the opponent. Yes, exactly. We don't have the Wuftera prediction score here at the moment, but as far as rankings go, I would assume that the prediction would go to Kallio. Yes. But in about hour and a half, we'll be much smarter with that. Maybe we should go through the rosters next. What do you say? All right, let's start. So I will start with Rotterdam roller derby Harbour Honeys, and we have number 014. Exterminate, 11, Iron Mist, 16, Rosa Pericosa, 183, Van Minkelen, number 2, Hazy Jane, number 231, Monster Mary, number 32, Loose Licht, number 424, Yaya, number 46, Hit List, and number 47, Cherry Bomb, number 53, Via Presser, number 65, MX Mithril, number 94, May, and number 95, Carsanova. And the benches are right there. Yeah, the benches are Hannibal Lecturer, Pocket Bomb, and Physicius Fox and Exterminate. And Rotterdam will be playing in green, and in black we have Kallio rolling rainbow, all colors. 029 Cheese, 161 Ruka, 20 Nyrkkikyllikki, 23 Mad Rush, 24 Tex Killer, 27 J Karpov, 301 Minna, 410 Vattuvimma, 467 Helmasynti, 516 Pyörre, 53 Kone, 69 Rähikäinen, 7 Boy, 96 Anna Montana, and the benches are Riikka, Marek, Venla, and Sana. And let's see if I can find the officials roster here as well. Yes, so the officials are as important part of the game as the players. Without them, we wouldn't have the game. So thank you all the officials for being here. So I have the whole roster of officials, and it won't hurt to read them all. So that's what I'm gonna do. All right. We have Grave Escape, Dame Doom, Ice Maybe, God Mode, Major Bitter, Pack is Here, Pajari, Primavera, Vänskä, Tirpis, Agricola, Bureaucrat, Countdown, Dandelion, Esate, G-Dog, Kaiser Göse, Kinkiväri, Kuukka, Matter Cry,
Mattias, Netta, Piece of Kake, Riverborn, Spicy Boy, and Ärrä. And once again, to remind you all that you audience, even sitting in the couch at home watching the stream, you can vote for Spectator Awards for Best Blocker, Best Jammer, and MVP for each game. Links can be found in the YouTube stream description, so go cast your vote and do your best. Yes, and the voting and our game starts in a few seconds. Now the teams are lining up. Jamming for the first jam in Kallio, for Kallio is Tex Killer. And for Rotterdam, Bear Pressure. And the game is on. Fear Pressure, trying the inside line, getting through, getting lead for Rotterdam. That was a quick lead, and Kallio jammer just behind. Now both jammers approaching the pack. Fear Pressure hits the pack and calls off quickly after one scored point. So, yes, that was a quick start. Yes, less than half a minute. And now, yeah, Rotterdam has 1 point. Next up, jamming for Kallio, it's 467 Helsinki. And for Rotterdam, we have a loose lead. Helsinki pushing Rotterdam blockers and gets the lead in turn 1. Yes, loose lead getting some help from the offense, but still stuck behind the Kallio defense. Helsinki sailing through the pack. First 4 points in her pocket. Now Helsinki coming in for more. Hits the backpack, the back wall of Rotterdam. Passes it easily. Now the final frontier. Passes them too. 4 more points for Kallio. Yes, and star pass for Rotterdam with Cherry Bomb now jamming. Let's see if Kallio's gonna call it off. That's exactly what happens. Helsinki grabs 3 more points and calls off the jam. So that's 11 total. I like the numbers on the scoreboard. Yeah, nice. A lot of number ones. Yes. And now we have number 424 Yaya jamming for Rotterdam. And jamming for Kallio, it's 2-3 Mad Rush. Penalty box is still empty. Mad Rush getting quick lead before they can even pass the first stretch. Now already hitting the back wall of Rotterdam to score some points. And Yaya getting recycled. Rotterdam defending by 4. Kallio sending Karpov to do some offense. Yes, and Kallio defense doing a tight triangle in the back. Now even 2 wall, keeping Rotterdam jammer at bay. Also Rotterdam doing an excellent job defending against Mad Rush. The first penalty of the day goes to Kallio blocker. And Yaya makes it through and is now approaching the back. And Mad Rush calls it off before Rotterdam jammer can hit the pack and score some points. So that's 4 more points for Kallio, bring them to 15 points. Rotterdam sitting at 1. 26.5 minutes to go the first period of this game. Yes, so anything can happen still. Now we have jamming for Kallio, number 69, Rähikäinen. And for Rotterdam, Karsanova. Now Rähikäinen didn't play yesterday, so fresh legs on track.
Yeah, that is definitely important today. Yes, Rahikainen fighting the front wall of Rotterdam and grabbing the lead for Kallio. Rotterdam doing some offense, and let's see if Karsanova can use it. Rahikainen grabbing the points for Kallio and calling off the jam before Rotterdam's jammer can hit the pack. Another blocker penalty for Kallio, so Kallio starts with 3 blockers on track. Jamming for Kallio, it's Tex Killer. And for Rotterdam, peer pressure. Tex Killer forcing her way through the pack and getting lead to Kallio. The pack is very wide and Kallio's blockers have to let the jammer go. That's a great apex jump by Tex Killer, who grabs the 4 points and calls off the jam. Yeah, that was another quick jam. Yeah, we haven't seen any long jams so far. Let's see if that's how the game's gonna go. Yes, I think the players who had already 2 games yesterday are happy for it. So yeah, I don't hear them complaining. Jamming for Kallio, Helsinki. And for Rotterdam, Looslicht taking a quick lead. But Helsinki not far behind. Let's see if this is going to be the first long jam we're going to see. No, Rotterdam's going to call it off after a few fast points. Or just one. 1 point, yes. Yeah. So maybe that's Rotterdam's strategy. Grab 1 point at a time. Yeah. Yeah, let's see if it pays off. And jamming for Rotterdam now is number 424, Jaja. And Mad Rush behind the jammer line for Kallio. And again, quick lead for Mad Rush running through the outside line. Jaja still stuck behind Kallio's 3 wall, getting some offensive help by the pivot. Now Kallio defending by 4 while Mad Rush is left to their own devices at the back of the pack. Yeah, and also Rotterdam doing some nice defense with 3 players in the back. Now Rotterdam's jammer getting pushed out and recycled all the way to the back stretch, or the front stretch actually. And now also Jaja is through, eligible to score some points. Mad Rush takes no chances, calls off the jam. Yes, and gets the 4 points. Next up, jamming for Kallio, Rahikainen. And for Rotterdam, Karsanova. The penalty box is once again empty. Yeah, we haven't had much traffic in the penalty box yet. That's delightful. And Rahikainen gets the lead for Kallio before turn 1. Karsanova gets pushed out and recycled all the way back to the jammer line, while Rahikainen approaches the pack, hits forcefully the front wall, and getting some help from Cheese, the pivot. Yes, and Karsanova fighting the Kallio triangle in the back. Both teams defending fiercely. Someone's getting a forearms penalty. That's pivot from Rotterdam. Now Rahikainen has the first 4 points of this jam in her pocket. Gets pushed out. She's offering some help.
Rotterdam's jammer fighting the back wall of Kallio. Kallio's triangle is relentless. Yes, and Rahikainen is already approaching the back for some more points. Yeah, that's the third scoring trip. Yeah, and a fast scoring trip. Oh no. The Rotterdam pivot skated out of the box and received another penalty immediately. So Rotterdam with 3 blockers on track and not a chance that they can make a star pass. Yes, exactly. So Karsanova now has to do a lot of work and of course getting some offensive help like Now right Rahikainen getting a multiplayer block penalty, which leaves Rotterdam with a power start as the jam ended. Natural conclusion, but huge jam for Kallio, 19 points. Wow. So the total score at the moment is Rotterdam 3, Kallio 46, as we have just under 20 minutes remaining this first period. All right, but let's see what Rotterdam can do with this power jam. Kallio has currently 1 blocker and the jammer in the penalty box, so it's a power start for Rotterdam. Fear pressure, grabbing the lead, but gets pushed out. No pass, no penalty, signals the ref. Yes, so they can continue and now score the points. Wow, first 4 points easily for Rotterdam. Now Kallio's triangle is ready. They're defending heroically. Yes, and Kallio jammer is now free from the penalty box, and Kallio also has all the 4 blockers now on the track. Oh no, unfortunate cutting the track penalty for fear pressure. So now Rahikainen is the sole jammer on track. But as fear pressure had the lead, so the lead was already taken. So now this jam goes on for the full 2 minutes. All right, so Rahikainen still has about 50 seconds to score. Yeah. And the previous jam was also a long one, so I believe that Rahikainen is starting to feel it already. Now the 30-second penalty is up. Fear pressure is back on track. Kallio's 3 wall is ready. Rahikainen stuck behind Rotterdam's 2 wall at the back of the pack. Kallio containing Rotterdam's jammer in the front pack. Another blocker penalty for Kallio. And peer pressure now makes it through the Kallio defense and is coming for some more points. That's it. That's the 2 minutes of that jam. Let's see how many points Kallio could score. That's 7 points total for Kallio, 8 points for Rotterdam. Yes, so our score now is 11 Rotterdam and 53 for Kallio. And it's a team timeout for Rotterdam. I can understand that very well. 2 long jams in a row. Yeah, I guess you need some time to recover after that. Yes. Also, Kallio has been dominating this game so far somewhat. So maybe they want to use the timeout to get their shit together, so exactly. to speak, and maybe to break the momentum for Kallio. That's it for the timeout. We are ready to continue. Kallio is fielding Text Killer to jam the next jam. And Rotterdam lose Licht as the jammer. And let's see how the timeout worked for Rotterdam. Exactly. Kallio has 3 blockers on track, 1 sitting in the penalty box.
while Rotterdam has all 4 blockers on track. Tex Killer challenging Rotterdam's 3 wall, pushing them towards turn 1 and grabbing the lead for Kallio. Loose Lit takes off the helmet cover and gets a high block in the process. So it's another power jam for Kallio. Yes, Rotterdam now has 1 blocker and a jammer in the box. So Kallio doing excellent job doing some offense for Tex Killer, keeping the Rotterdam blockers separate. yes, and Rotterdam having only 2 blockers on the track right now. Nice screen offense by Kallio, clearing the inside line so Tex Killer can just sail through. Another nice offense by Karpov, making it easier for Tex Killer. Now also Loose Licht back on track, pushing through Kallio wall. Yes, storming through and now also. Another nice apex hop by Tex Killer and then a quick call off. Another huge jam for Kallio. That was 20-0. Yes. Kallio fielding Helmasynti to jam the next jam. And Rotterdam has Jaja wearing the jammer hat. The penalty box is empty, so everyone's on track. Helmasynti getting some offensive help by Cheese. Helps her get through and get the lead for Kallio. Yes, and Rotterdam also doing some offense, but Jaja still stuck behind the Kallio defense. Again, Cheese doing offense for Helmasynti. First 4 points of the game of the jam to Helmasynti. Now also Jaja through the pack, eligible to score points, while Kallio's pivot getting a penalty, getting sent to the box. And Helmasynti calling off the jam. And let's see how many points. 3 more points adding to that, so that's 7 points for Kallio from the previous jam. Yes, and now we have Karsanova jamming for Rotterdam. And Mad Rush jamming for Kallio. Kallio defending by 3, leaving Mad Rush to their own devices. And Karsanova taking the lead for Rotterdam. Also, 1 Kallio blocker getting sent to the penalty box. So now only 2 blockers on track. Let's see what they can do against Karsanova. Awesome job by Pyörre. But Karsanova gets through. Mad Rush still stuck behind Rotterdam's 3 wall on their initial pass. Karsanova hops the apex, gets easy 4 points, and is coming in for more. Now Kallio's defense was ready for Karsanova, stopping them. And now also Mad Rush is out of the pack. Yes, and Karsanova calls the jam, taking all the last points. So big jam for Rotterdam now. Yeah, huge jam, 12 points, bringing them to 23 in total. Kallio sitting at 80. Just over 13 minutes remaining in the first period. So Rähikäinen jamming for Kallio. And it's Loose Licht for Rotterdam. She's doing some offense for Rähikäinen. Speeding up the Rotterdam wall.
And Rahikainen gets the lead for Kallio. And one Rotterdam blocker skating towards the penalty box. Now Rahikainen coming in for points. Yes, and finding some space near the outside line and taking quick points. Loose Licht removing the helmet cover. We'll see if it's going to be a star pass or only star stash. Rahikainen sailing through the pack. Now meeting the Rotterdam's front wall. Fighting through, getting 4 more points for Kallio. Kallio is doing excellent job defending. Loose Licht has to fight really hard to get through. Yes, and both teams actually doing some nice defense at the moment. Rotterdam's 3-wall holding Rahikainen at bay at the back of the pack. And Loose Licht getting recycled far behind the back. And a quick stop pass for Rotterdam. Yeah, that was sneaky star pass. Excellent job. Rahikainen calls off the jam after 3 more points. So it makes it 11-0 jam for Kallio. Yes, so another quite big jam for Kallio. Another 2-digit jam. Exactly. So now we are at the score 23 for Rotterdam and 91 for Kallio. 10.5 minutes remaining in the first period. That's timeout of some sort, official timeout that is. All right, so now we are taking a look at our sponsors as we wait for the official timeout to pass. Eli meillä on täällä tätä tapahtumaa mahdollistamassa mukana. Ensinnäkin me ollaan osa virallista Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelmaa, jos tämä ei ole vielä ollut jollekulle selvä. Mahtavaa olla osa meidän tätä kulttuuripääkaupunkivuotta. Ja sitten meillä on myöskin sponsorina Hukka Express, mutta nyt sieltä kuului vihellys, niin palataanpa takaisin peliin. Let's get back to the game. We'll continue with the sponsors later on. Jamming for Kallio, it's Tex Killer. And Fear Pressure jamming for Rotterdam. Yes. Getting pushed out and recycled. The pack is very wide, which gives jammers a chance to operate. Yes, Tex Killer, yep. Tex Killer taking the lead. But Fear Pressure not far behind. Less than half a track. And speeding up. So Tex Killer hits the pack, calls it off quickly. Let's see how many points was that attempt worth for 3. Am I seeing 3 fingers or just 2? 3. 2, I think. 2. Yes, okay. 2. Yeah. I need to get stronger lenses, apparently. So one Kallio blocker sitting in the penalty box. Everyone else is on track as they're supposed to. Jamming for Kallio, it's Helmasynti. And for Rotterdam, Karsanova. Helmasynti grabbing the lead for Kallio before turn 1. Another blocker penalty issued to a Kallio blocker. Nice job by Kallio blocker 20. That's Nyrkki Kyllikki, who receives a penalty for her troubles. So now only a pivot for Kallio on track. But doing nice job for keeping Karsanova for a moment. But yeah, now, excellent job. Now Karsanova is through. So now Kallio has 2 blockers in the penalty box, 2 on track. It's not an easy job to defend by 2, let me tell you. Yes, I can see that the jammer was also helping a bit with the defense. Kallio doing nice job at the moment defending with small crowd. Pyörä and Cheese doing an excellent job defending. Just the 2 of them. Now pushing the jammer out, recycling.
Meanwhile, Helsinki twirls through the pack, getting points. And Kallio now has all the 4 blockers on the track. So Meanwhile, Rotterdam has their pivot in the penalty box, so no star pass could be made. Helsinki calls off the jam after 4 more points. So that's 8-0 jam for Kallio. Rotterdam, no, sorry, 8-2. I spoke too soon. Yes. Rotterdam 25, Kallio 101. Yes, so now we are over 100 points with Kallio. That's true. I somehow missed that. Mad Rush jamming for Kallio. And loose lead for Rotterdam. Mad Rush challenging the front wall of Rotterdam, almost through, but then gets pushed down and is now in the back of the pack. That's how fast this game is. Loosely challenging Kallio's front wall now. Mad Rush through to the inside line. And Kallio has the lead. And loose lead hit out of the track and recycled. That's an unfortunate cut for Rotterdam's jammer. All right, so power jam for Kallio. That's a blocker penalty for Kallio. Now Mad Rush, the sole jammer on track. Kallio's blockers trying to help Mad Rush to get through, but Rotterdam's 3-wall keeping Mad Rush at bay at turn 3. Now Mad Rush getting pushed out and then recycled, but that's another blocker penalty for Rotterdam. So that was an efficient power jam kill for Rotterdam. Yes, exactly. And as we said that this was a relatively clean game so far, now the penalties start piling up. Mad Rush through with first 4 points of this jam. Easier pass this time. 4 more points for Kallio. And that's it for that jam. Yes, so 8 points for Kallio for that jam. Both Lot of happening. Both the teams get to start the jam with 3 blockers on track. 1 in the penalty box for each team. And jamming for Kallio, it's first time in this game, number 7, Boy. Official timeout has been called. Eli me voidaan jatkaa näiden turnaussponsoreiden kanssa. Hukka Express siis vastaa Oulu Roller Derbyn fysiikkatreeneistä, tai mahdollistaa ne, ehkä näin voi sanoa. Kyllä, siellä päästään sekä fysiikkatreenejä tekemään, että muutenkin salilla lihaksia hankkimaan. Kiitoksia Hukka Express. Sitten Snooker Time, joka vastaa turnauksen toimitsijoiden saunottamisesta. Ja kuten me tiedämme, niin saunahan on toimitsijoille lähes yhtä tärkeää kuin kahvi. Joten ilman tätä Snooker Timein tarjoamaa mahdollisuutta tätäkään turnausta tuskin olisi. Kyllä, nyt kun tuolla meidän jäähyboksissakin on ruuhkaa, niin toimitsijat ovat varmasti oikein onnellisia, kun pääsevät saunaan rentoutumaan sitten tämän päivän jälkeen. Näin on. Turnauksen viralliset jatkot pidetään tänään Teeren pelissä Oulun keskustassa osoitteessa Kauppurienkatu 8 kello 19 alkaen. Siellä on käsittääkseni myös ruokaa tarjolla. Kyllä, juuri näin. Eli ei tarvitse käydä tankkaamassa ennen aftereita. We are ready to continue the game. Jamming for Rotterdam, it's Jaja. Jamming for Kallio, Boy. Both teams defending by 3, which totally makes sense. The pack is spreading out. Boy pushing the front wall. Rotterdam's triangle doing an excellent job. As Kallio triangle 2. Kallio's triangle seems to be immovable. Now all blockers on track.
Now Jaja getting some help from offense, but still Kallio triangle doing a nice defense. Also, Kallio sending out pivot to do offense, which helps Boy to get through and get lead for Kallio. Minna pushing Jaja out, recycling all the way back to the jammer line. And Boy taking the points and skating for some more. Jaja almost getting through, but she says no, access denied, and recycled. Now Boy also pushed out and getting recycled. One Rotterdam blocker sitting in the penalty box. Boy grabbing more points for Kallio, as Jaja is stuck behind Kallio's 2 wall. Yes, and now Boy coming for some more points. 8 points for Kallio already in this jam, and let's see how many Boy can still grab in the few remaining seconds. Rotterdam's last line of defense passed just as the jam ends. 4 more points for Kallio, that's 12 points in total, bringing them to 121. Rotterdam sitting at 25. Yes, Boy grabbed the last point just before the whistle sounded. And 3 minutes remaining in the first period, as the point differential is almost 100. Yes, and we have via pressure for Rotterdam. And Tex Killer jamming for Kallio, grabbing the lead faster than you can say jammer. Yeah, that was again a quick lead. Yes. Kallio's defense trying to push fear pressure out, but no luck there. Instead, 1 blocker penalty. Meanwhile, Tex Killer grabbing the first 4 points of this jam. And star pass for Rotterdam. So Cherry Bomb taking the star. Yes, a textbook star pass. Another apex hop by Tex Killer. And a quick call off. That's the fastest way to get the points. Yes, so 8-point jam for Kallio. Kallio starts the next jam with 3 blockers on track. 1 sitting in the penalty box. And jamming for Kallio, it's Helsinki. And jamming for Rotterdam is Karsanova. Oh no, that's a jammer penalty for Helsinki, which means that Rotterdam now has a power jam. Karsanova getting through and getting lead. Is in control of this jam now. Kallio's defense is ready for the power jam. Pushing Karsanova out, trying to recycle, but no luck there. Instead, Kallio grabs blocker penalty. Now the game is at standstill at the back stretch. And Kallio jammer is already out from the penalty box. That was very nice power kill by Kallio. And Karsanova calls it off. So I guess 4 points for Rotterdam, yes. And next we have the final jam of this first period. I think we can just squeeze it in. Kallio fielding Mad Rush. And Rotterdam jammer is Loose Lead. Loosely challenging the last line of defense by Kallio. Kallio blockers pushing Loose Lead out.
but loosely takes the lead for Rotterdam now. Kone skating out of the penalty box and doing offense for Mad Rush, who passes the star to Yi Karpov. And now the jam is called off. There were some penalties whistled at the end of that jam. That's a blocker penalty for Kallio, but that was the last jam of the first period of this first game of this Sunday. Yes, and our score now is 32 for Rotterdam and 130 for Kallio. So yes, so that's a big points for Kallio. Yes, very physical, very fast-paced game. And there's going to be 30 more minutes of it after the intermission of some 14 minutes. So we will be back in about 12, 13 minutes. Go buy some raffle tickets or coffee or snacks and merch. Merch. Our teams have some nice merch. So go take a look and we'll see you in 14 minutes or a bit less.
Welcome back to the first game of Sunday. This is Pasha Kaupunni tournament here in Oulu, Oulu, Finland. And Rotterdam roller derby plays Kallio Rolling Rainbow. The first period was dominated by Kallio. The total 130 against Rotterdam's 32. But the game has been relatively clean so far. And the penalties have spread out evenly. Rotterdam total penalties 13, Kallio 15. There's one skater in Rotterdam who has 3 penalties and everyone else is sitting at 0, 1 or 2 penalties. So no one's in danger zone yet. Yes, so let's see how that goes for the second period as the players are getting more tired. Yes. As a reminder, this is Rotterdam's 3rd game in a row. They played the last 2 games of yesterday and now the first game of today. So that's quite a load of work. Oh, yes, it is indeed. Kallio also played 2 games yesterday, but they were the first 2 games of Saturday. So they've had a few more hours more to recover. Yes, so let's see what Rotterdam is going to do this. This is the last period in this tournament, so if they find some extra energy or what happens? After this period, they can kick back and relax, maybe open a refreshener of some kind. Yes, I go to sleep, yes, exactly. And we want to remind you to buy raffle tickets, 1 for €3, 2 for €5. There are great prizes. Yes, and also keep your raffle tickets because at the end of the day, we have raffle for the main prizes. Yes. So now only a few seconds before the second half of game of Rotterdam versus Kallio starts. And there it is, the rolling whistle. Kallio starts with 3 blockers on track, 1 sitting in the penalty box. Rotterdam has all their skaters on track. Kallio fielding Tex Killer to jam the first jam. And Rotterdam has beer presser as a jammer. Both have been doing the heavy lifting for their team during this weekend. And now it's time for the final stretch. Fear pressure, almost getting through the inside line, but then gets pushed out. Plays it safe. Now Tex Killer, almost grabbing the lead. Also has one Rotterdam blocker to fight, but now gets the lead for Kallio. Rotterdam blockers doing an excellent job. Waterfalling in front of Tex Killer. And now also fear pressure out of the pack. Yes, and skating with a lot of energy. They've had a good hydration during the halftime and maybe some pep talk. New spring in their steps. So that was a 2-0 jam for Kallio. Another fast-paced jam. Yes, let's see if we are going to get some more fast jams like we had in the first period. I'm hoping we do. That's an official review. Yeah. All right, I will go and check what's the review about. Okay. Ota vaan mikki mukaan. All right. No niin, eli mä voin käydä sillä aikaa läpi näitä arpajaispalkintoja. Eli kun ostat arvan, saat heti tietää, oletko voittanut, mutta siitä huolimatta se arpalippu kannattaa siis säilyttää, koska tosiaan tänään viimeisen pelin puoliajalla arvotaan pääpalkinto ja se on tänään 250 € tatuointilahjakortti Boheminkille. Lisäksi arpajaisissa sponsoreina Olosauna, moderni kyläsauna, kaikille avoin, hyvän olon tyyssi ja stressin ja kiireen lievitystä tarjoaa myös Oulu Floatsin rentoutuskellunta. Elokuvateatteri Starin leffalippuilla katsomaan uusimpia elokuvauutuuksia. Lisäksi sponsoreina tai lahjoittajina Reenis, luova liikuntasali, jossa yhdistyy hauskanpito ja monipuolinen harjoittelu. My Roller Derby, Sucker Punch, Skate Shop tarjoavat
varusteita rollerderbyyn ja rullaluisteluun. Kokkolassa toimiva tatuointiartisti Bohemink, joka on siis tämän päivän pääpalkinnon lahjoittaja. Ja hiukset Minna K, hiusstudio Syke, Matafaka, joka on siis myös kampaamo, tai parturikampaamo tarkemmin ottaen, Hakibase Oulu, Navetta Galleria, Äkäslompolossa sijaitseva rouheinen kahvila ja galleria. Oulun kiipeilykeskus, tätä mietittiin eilen, onko se Outi Rust vai Outi Rust, en ole varma, mutta siis tatuointiartisti niin ikään. Tarjosi eilisen pääpalkinnon arvonnassa. Photographer Petra Taa, Oulun kirjakauppa, vaatelaastari Fab Patch, Velhon Kota, joka on tunnelmallinen erämaakahvila Äkäslompolossa, sekä tietysti mahdollisuus voittaa Oulu Rollerderbyn tuotepalkintoja. All right, and now I have the information about the official review, so it's for late hit for the Green Jammer. So let's see how it goes. All right. As we know, both teams have one official review per period, and if they win the official review, they get to keep it. They get another one. So 2 is the maximum per period. Yes, exactly. And I can see both jammers now lining up behind the jammer line, so probably no goal stands, no penalty. Helmasynti jamming for Kallio. And it's Karsanova for Rotterdam. And penalty box is empty. Kallio defending by 3, sending out Cheese to do some offense for Helmasynti. And Karsanova finding some space in the outside line and taking the lead. Oh no! Getting a forearm call, so it's a power jam for Kallio. Helmasynti having the lead. Yes, so let's see how many points Kallio can grab this power jam as Helmasynti takes the first 4. First scoring pass completed easily. Now Helmasynti coming back for more. Getting pushed out by 11, that's Iron Mist, and getting recycled all the way back to the jammer line. Second attempt brings Helmasynti the 4 points. Yes, Helmasynti spins for the points and now skates for some more. Now also Karsanova back in the game, meets Kallio's back wall, gets hit out and recycled some. Yes, Kallio has again a very tight triangle holding Karsanova. Yep. Cheese is doing solely offense. Just when Karsanova thought they were out, Minna pushed them out and recycled. Yes, another big hit for Minna. And Helmasynti also getting recycled. Now Rotterdam completing a star pass. The new jammer is Van Minkelen. And getting recycled far back. The jam ends here. Yes, that was the 2 minutes of that jam, resulting 16 points for Kallio. Yes, eventful jam and a huge jam for Kallio. Yes. So the total score is Rotterdam 32, Kallio 148. 26 and a half minutes remaining. This is the second period, which is also the last period of this game. So after this, there won't be any more periods. Yes, exactly. And now we have an official timeout. Yes. The officials can have as many timeouts as they wish throughout the game. Yes, they are granted this so they can ensure that all the stats and all the calls are correct. Yes. Yeah, it's a tough job being an official, seeing everything that happens on the track when there is a lot of going on. So. And there's always someone who disagrees with you. It's not easy. Yes, exactly. We adore officials.
We're doing a great job. Yes, that's one thing I love in roller derby because we love everybody here. Also, officials are really important. Yes. And At the end of the day, we're all on the same side. exactly. So the head referee is sorting out the problem, whatever it was. Someone is getting out. No. Okay. Thanks for trying to clear that out. We can't hear you. Joo, sai. So, yeah. Maybe we can mention once again that this tournament is part of Oulu 2026 European Capital of Culture program, and that's what our penalty box is also for. Yes, so if you get the penalty, you can still adore our nice capital of culture graphics there. So. Oh yes. So Kallio blocker sitting in the penalty box was being replaced. And I think soonish we'll be ready to continue. Yes, exactly. And I can see the players chatting and smiling. So another nice thing in roller derby, we fight on the track, but yes, but are friends. And the important thing is that no one's injured. Exactly. Jamming for Kallio, it's Mad Rush. And for Rotterdam, Loose Licht. Both jammers speeding towards the pack. Loose Licht already in the front of the pack, pushing Kallio's last line of defense and grabbing the lead for Rotterdam. Yes, that really paid off. Mad Rush almost through the outside, but then gets pushed out. And with the help of the offense, Loose Licht takes the 4 points and skates for more. There's really some kind of new energy in Rotterdam's jammers. They are really fast and tough now, even more than in the first period. Yes, exactly. That's amazing. It's been a long weekend for them, and still they find some more energy. So it was a good halftime. Apparently, 8-0 jam for Rotterdam, bringing them to 40 points. Yes, so now our score is 40 for Rotterdam and 148 for Kallio. And 25 minutes and 20 seconds remaining in the game clock. As the next jam starts with Rahikainen jamming for Kallio. Wow, that was one of the fastest leads of this game for Yaya and Rotterdam. Yes, exactly. So more energetic jammer action for Rotterdam. Rotterdam's blockers pushing Rahikainen out and recycling all the way back to the front stretch. And Yaya now met Kallio's tough defense in the front. Now also Rahikainen through with jammer Pani in her hand. And Rotterdam's offense helping Yaya, but Yaya gets pushed out and calls off the jam. So that's 3 more points for Rotterdam. Next up, jamming for Kallio, it's Tex Killer. And for Rotterdam, it's Fear Pressure. Peer pressure. Yes. One Rotterdam blocker standing in the penalty box. So they start with 4 blockers on track. Oh, I'm sorry, 3. And Tex Killer taking the lead for Kallio. Now also Fear Pressure through. Eligible to score.
as the whistles blow and both teams get one blocker penalty. Fear pressure now through the pack. Yes, that was quick points. And let's see what Kallio does. Do we see now a long jump? No, it's now called off, just as I said it. Yes. So another fast-paced jam ending with Tex Killer's call. 4-4. Next up, Helsinki jamming for Kallio. And Karsanova for Rotterdam. Both teams with 3 blockers on track. Karsanova falls down and out and gets recycled. And Helsinki fighting the Rotterdam triangle in the front. And Tiptoeing. spins for lead. Tiptoeing through the inside line. Peer pressure almost out. Oh, sorry, Karsanova. As Helsinki skates in, gets the first 4 points of this jam. And Karsanova almost getting out, but then got hit out. That's so frustrating. Getting is. pushed out again and again. Having to do it all again and again. Yeah, thinking that you are true, and then you have to fight the defense again. Yes, just like the Godfather. Helsinki tiptoeing through the outside line, almost through. And now Rotterdam has completed a star pass. And Helsinki calls it off before the pivot can score any points. Penalty box once again empty. And that was a 12-point jam for Kallio. Wow, when did that happen? Yeah, so much was happening that we didn't notice the points. Mad Rush lining up to jam for Kallio. Yes, and it's loose lead for Rotterdam. And loose lead finding some space in the outside line and taking the lead. Mad Rush has removed the helmet cover. Let's see if it's going to be a star pass or only star stash. Loose lead still has one Kallio blocker to push. Yeah, that's Vattu bravely defending. Yeah, that was some valuable seconds for Kallio. And it's a star pass for Kallio. The new jammer is J. Karpov. And loose lead fighting for the points with the offense and calling of the jam, taking all the 4 points for this scoring pass. Both teams losing one blocker to the penalty box at the last seconds of that jam. Yeah, and that was an 8-point jam for Rotterdam, so Rotterdam grabbing some points. Good job. Rotterdam is getting their engines rolling. Jamming for Kallio, it's Rähikäinen. And for Rotterdam, it's Jaja. Both teams defending relentlessly. Jammers get to push. Yes, the back seems almost unmoving, and that's when we know that the teams are actually doing the most work. It might seem very slow, but that's when Minna pushing out Rotterdam's jammer, and Cheese is awake, recycles jammer all the way to the front stretch. Meanwhile, Rähikäinen pushing the front triangle of Rotterdam. No one's going anywhere at this point. The pack is at standstill. Kallio offense trying to help Rähikäinen through, but let's see how that works out.
Rotterdam's defense is really strong. They're keeping Rahikainen at bay at the turn 1. Yes, and also Kallio's cheese again recycling Rotterdam jammer, but now we are again Yes. pushing and pushing. Finally, some brief movement for the front wall, which results Rahikainen to get through and get lead for Kallio. Yes, the Rotterdam 2 blockers did an amazing job there, but now Rahikainen is out. Rahikainen grabbing points as the jam is coming to its natural conclusion. Yes, let's see how many points Rahikainen can still get from the tough Rotterdam defense. Wow, what a gruesome jam. The whole 2 minutes of roller derby fun. 2 points for Kallio. Yes, I can imagine how tired those players are after this. We have seen a lot of fast jams, but this was a slow one now, and some slow defense. So that this game offers something for everyone. Yes, exactly. Fast and slow, and everything in between. Yes. Jamming for Kallio, it's Tex Killer. And peer pressure for Rotterdam, taking the lead. Yeah, that powers through the pack. Yes. Wow. Tex Killer getting some offense help by Yi Karpov and gets through. And peer pressure now scoring some points and calling it off. And the last second attempt to apex hop results, I don't think it was on time. 2 points for Rotterdam anyway. Yes, and the Rotterdam goal was in time. Yes, so. Yes, totally. Yeah, but it's always a good to try. Yes. Yeah, it's easy for points if you manage to get the full force to the last second. Yes. Jamming for Kallio, Helsinki. And Karsanova for Rotterdam. Karsanova getting pushed infield and recycled. Yes, back to the jammer line. Helsinki fighting the triangle in the front and taking the lead. Yes, some nice line footwork by Helsinki, who skates in to grab some points. Someone's getting a penalty now. For multiplayer, that's a blocker by Kallio, or for Kallio. Yes, and Karsanova got recycled, but now storms to the back. Actually, 2 blockers for Kallio skating towards the penalty box. So Cheese and Nyrkkikyllikki are the only blockers for Kallio on track right now. They are doing tremendous job holding Karsanova. Yes, who takes exactly. a spill. Yeah. Yes, and also Rotterdam are doing a star pass now, so we have Van Minkelen skating as a jammer now. Helsinki keeps on skating, not calling off the jam, so now also Van Minkelen is scoring points. Yes, so this might be a good tactic though, to play a long jam against a pivot, but let's see how it works out for Kallio. Yeah. It's now fun, out. So why not do it a full 2 minutes then? That's it. That's it for that jam. It's... Hold on, we'll see the points of this jam. Yes, is it 12 or do we get some more still? It's a timeout of some sort. Official review. Official review, all right. Tosi vähän. Joo. There's only been a few official reviews in this whole tournament. I think yesterday we had 1 or maybe 2. So now this is the second of this game. So that's something. So it was 12-3 jam, the last one. The total score is Rotterdam 60, Kallio 178 at this point when we have 14 minutes and 34 seconds to go.
And as we know, this is the first game of today, of the second day of Pasha Kaupunni tournament. The next one will start at 1 o'clock, and that's Oulu Roller Derby Shitty City Rollers against Rainy City, what's the team called? Reckoning. They are at 1 o'clock. And then the final game of today will be starting at 3:30. That's Oulu's B team against Riverdale Roller Derby. So stay tuned. Soon we will find out what was that official review about. Yes, so I now have the information, and Rotterdam is requesting back block for the black jammer. Okay. Now the officials talk about it. Did you see anything? What was it? Is it worth a penalty? And let's see what's the result of this official review. Yes, let's see how it goes. And we want to remind you all watching the stream that you can vote for Spectator Awards, Best Blocker, Best Jammer, and MVP for each game. The links can be found in the YouTube stream description. Yes, so a bit less than 15 minutes remaining, so if you want to vote your favorites from Rotterdam or Kallio, act now. Yes, and why wouldn't you? So that's it for the official review, and I'm suspecting that the no call stands. Yes, looks both that way. jammers lining up behind the jammer line. So, and we have now full lineups up for both of the teams. Yes, we're ready to roll again. Mad Rush jamming for Kallio. And Loose Licht jamming for Rotterdam. Penalty box currently empty, so everyone's on track. Mad Rush grabs the lead for Kallio. Yes, that was another fast lead, and Loose Lead really pushing against the Kallio wall, but now rewarded with the... I once again jinxed the penalty box. Kallio's 2 blockers currently sitting in the penalty box, as well as one of Rotterdam's blockers. Yes, and Kallio not calling off the jam, so I guess they want to get the blockers out of the box and score some more points. Yes, burning the penalty clock. Both jammers are scoring. And Rotterdam recycling the Kallio jammer. Kallio's 2 blockers doing excellent job, holding Loose Licht, who fights their way through. Yes, and now Kallio has all the blockers on the track, so they decided to call up. So that was an 8-8 jam. Yes, nice numbers, a lot of 8s on the board now. Yeah, Rotterdam 68, Kallio 186, 13 minutes remaining. Yes, and now we have Jaja jamming for Rotterdam. And Rähikäinen jamming for Kallio. And penalty box is once again empty. Rähikäinen fighting the front wall of Rotterdam. Pushing, pushing, pushing. Really stretching the back and now grabbing the lead for Kallio. Jaja with the helmet cover in their hand. But gets through. Now also eligible to score. Yes, and now Rähikäinen fighting for the points and calling off the jam. That was a 3-point jam for Kallio. Next up, lining up behind the jammer line, it's Tex Killer for Kallio. And peer pressure for Rotterdam.
Tex Killer getting through the outside line, gets tripped in the final second, has the lead, but has to go back all the way almost to the turn 4. And peer pressure, not out yet. One Kallio blocker thinks that peer pressure still needs some more job to do. Now both jammers are out, but Tex Killer decides to call off the jam before anyone can score any points. Exactly, smart move. Helsinki jamming for Kallio. And Karsanova for Rotterdam. No one's currently sitting in the penalty box. It's official timeout. All right, so maybe while we wait for the officials, let's have a look at our sponsors. Eli meillä oli tosiaan, no ei kerettykään, Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuotta ollaan osa ja palataanpa peliin. Let's get back to the game. That was quick. Here we go again. Kallio's triangle welcoming Karsanova. Someone's getting a penalty. That's a blocker from Kallio. Karsanova getting pushed out and recycled. Meanwhile, Helsinki grabs the lead for Kallio. And Rotterdam does a star pass. It's really fast star pass. The new jammer is May. Yes, and Helsinki is already scoring, but taking a penalty. Yes, that was a backblock penalty for Helsinki. Now May, the former pivot, now a jammer, scoring points. And Kallio now has one blocker and a jammer in the penalty box, so defending with 3 blockers. And as Helsinki had the lead before getting penalized, the jam now goes on for the full 2 minutes. Yes, the pivot May now has a chance to score some points. That's always nice for the pivots. Every pivot's dream. Now Helsinki also back in the game, challenging the back wall of Rotterdam. Yes, and as Helsinki was the lead jammer, we now are going for the full 2 minutes. So still 30 seconds for both jammers to score, but the blockers think differently. May is recycled. Yeah, May gets pushed out and gets recycled. Far back. Helsinki coming for some more points. A blocker from Kallio getting a penalty. Helsinki through again. May gets pushed out, tries again, and now also through. Yeah, that was a lot of work, and now the jam ends with, let's see how many points. Heroic jam by May, 12-8 jam for Rotterdam. Rotterdam now at 80 points, Kallio at 197 and 8.5 minutes to go. Yes, so Kallio dominating the game, but nice to see Rotterdam also grabbing some points and some eventful jams. Exactly. Very valiantly fought jam. Exactly. Eli niistä sponsoreista piti sanomani, että tapahtumaa on siis todellakin mahdollistamassa paitsi tämä Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki systeemi, niin myöskin Hukka Express, joka mahdollistaa Oulu Rollerderbyn fysiikkatreenit. Lisäksi Snooker Time saunottaa tämän turnauksen toimitsijat. Ja sitten on vielä Teeren-peli, jossa viralliset jatkot järjestetään tänään kello 19 alkaen. But now we're back in the game. Jamming for Kallio, that's Mad Rush. And for Rotterdam is Loose Licht. And the jam is on.
1 Kallio blocker sitting in the penalty box, 3 doing defensive work as Loosely challenges the front wall of Kallio and grabs the lead for Rotterdam. Yes, that was a lot of work for Loosely, but Kallio changes blockers in the penalty box. It's a scrum pack at turn 1. Now also Mad Rush out of the pack, eligible to score. Loosely takes no chances, calls off the jam. and let's see how many points. 3 points, I guess. 4. 4 or looks 4 like points. It. Yeah. Yes. Yes, All the I have- available points. Yes, I have been a scorekeeper and watched the referees But show it's the really points, hard but to- it's, yeah. it's still tough job. Yeah, it's really hard to see the fingers. It's time out for Kallio, which is probably a good idea as Rotterdam has been gaining some momentum throughout the past few jams. So Kallio wants to stop that and maybe switch it their way. Yes, exactly. That's probably a good choice. Yeah. And this is the final game of this tournament for these both teams who have already played 2 games yesterday. They both played Reini and Oulu, Oulu's A team, and they both lost to Oulu and Reini. And the next game, which starts at 1 o'clock, is Oulu against Reini. Yes, so I'm expecting a tight game. So a lot of excitement coming up still today. Should be a great fight. Yes, and we have a bit more than 7 minutes left of this game, and I guess both teams are still trying to find some energy to give us some more roller derby entertainment. Lining up behind Jammer line, it's Rähikäinen for Kallio. And yeah, for Rotterdam. 1 blocker per each team sitting in the penalty box. Jaja finds an opening in the inside lane and grabs the lead for Rotterdam. Rähikäinen has removed the helmet cover, but pivot is nowhere near. That was almost a fast pass for yeah, but Rähikäinen recycling. Yeah, it's Far jammer on back. jammer race. Yeah, that's always a fun thing to do for jammer. Of course, if you are not the one being recycled. Now the star pass for Kallio, J. Karpov, the new jammer. And Jaja calling off the jam before J. Karpov can score any points. That was a 4-0 jam for Rotterdam. They have really picked up their pace in this second period, Yes, exactly. which is kind of surprising because you'd think that this is like the last period for them for this tournament. So you would think that they would have heavy feet by now. Yes, they probably have, but somehow they found the energy. Yes. Energy for the last few jams. Jamming for Kallio, Tex Killer who grabs the lead. And Veer Pressure jamming for Rotterdam. Getting now recycled. And Tex Killer coming for the points. Kallio fighting to get Veer Pressure pushed out and manages. But Veer Pressure is fast and back on track. Now approaching the pack, but Tex Killer calls off the jam before Rotterdam can score any points. 3 points for Kallio, which brings them to 200. Wow. So we now have 88 for Rotterdam and 200 for Kallio. So nice looking numbers. Yes, 5 minutes remaining. 1 blocker per each team sitting in the penalty box. Jamming for Kallio, Helma Synti. And Karsanova for Rotterdam.
Helsinki skipping through the outside line but gets pushed out. Has to return. Now behind Rotterdam's 3-wall. Karsanova tries the same trick, gets the same treatment. Yes, and both triangles now doing a nice job, but Helsinki finding a space in there and getting the lead. Karsanova getting pushed out again. Recycled. Helsinki scoring points. But Rotterdam doesn't make it easy for Helsinki. Now Rotterdam doing a star pass. The new jammer is May. Is it really? No, Yes. it's hit list. Hit list, all right. Helsinki coming for some more points for Kallio and hit list getting recycled. Helsinki sailing through the inside line, grabbing 4 more points for Kallio. And Kallio recycling again. And now also Helsinki getting recycled. Now hit list getting through. Oh, Ready to score some points. Helsinki calls off the jam after 4 more points. yes, So that's 12-0 jam for Kallio. and we have 3 minutes remaining of this roller derby fun. Yes, few more jams. We still have time for a few more jams. The penalty box currently empty. Jamming for Kallio, it's Mad Rush. As there is another official timeout. Yes, we are fixing the tape of the tracks, keeping everybody safe, I think. So now the penalties have been piling up a bit more. Kallio currently has 28 penalties in total, 1 skater sitting with 5, as Rotterdam has 20 penalties. Excuse me. And none of Rotterdam skaters have more than 3 penalties. So Rotterdam keeping it clean, Kallio somewhat dirtier. As we continue the game. Yes, so loosely jamming for Rotterdam, Mad Rush for Kallio. Mad Rush getting some offense help by Cheese. And there it is. The lead goes to Mad Rush and Kallio. Yes, that was some nice offense. Now also Loose Licht out of the pack, eligible to score. And Mad Rush calls it off. Takes the safe points and calls off the jam before Rotterdam's jammer can score any. 4-0 jam for Kallio. 2 minutes remaining, so that was a 1 minute jam. Yes. I can count. Rähikäinen jamming for Kallio. And via pressure for Rotterdam. Fear pressure. Challenging forcefully. Kallio's wall. Hikarpov fighting to push fear pressure out. Finally, Vattuvimma manages to do it. Meanwhile, and Rähikäinen takes the lead. That was a high block for Kallio's pivot. And now also fear pressure out of the pack. Another Kallio's blocker getting penalized. And as well as Rotterdam's pivot. So this is going to be a long jam. Yes. Yes, both jammers now pushing against the defense and Kallio playing along. Fear long pressure jam. out first. Yes, so let's see if this is the last jam of the game. Could very well be. Oh, that was a big hit.
Peer pressure, another 4 points. Now also Rahikainen putting points on the board. That was the second last jam, as there were more than 30 seconds in the period clock before Yes, the exactly. jam ended. And that was a 8-4 jam for Rotterdam. Yeah. So next up we are looking something that's going to be the last jam of this game. Kallio feels Text Killer the jam. And it's loose lead for Rotterdam, but we have an official timeout now. So we want to remind you about the after party, which will be held at Teerenpeli at Oulu Center from 7 p.m. on, and you can have food there, so there's no need to fuel up before going to the after party. Okay, we're ready for the last jam of this game. Rotterdam pivot standing in the penalty box, so soon to be released. Wow, nice job by 183. That's Van Minkelen pushing out Text Killer, recycling. Now Kallio defending by 4 as Rotterdam sends out pivot number 47, Cherry Bomb, to do offense. Text Killer fighting the back triangle of Rotterdam. Rotterdam doing an excellent job keeping Text Killer at bay. Yes, all the defending blockers doing an excellent job right now. Yep. Yeah, giving the probably tired jammers Wow. some tough time, but Text Killer finds an opening on the inside line, grabs the lead for Kallio. yes. Is now in control of the clock as the period clock has run out. Easy looking apex hop. First 4 points of this last jam. Yes, and now Text Killer coming for some more points. And loose lead and the Rotterdam pivot really doing a lot of work against the Kallio defense. Kallio blocker getting a penalty. Now Rotterdam doing a star pass. The new jammer is the pivot Cherry Bomb, who's now eligible to score. Text Killer calls off the jam, and that's it, my folks. That was it for that game. The official, or the score is still unofficial, but now there's the rolling whistle, which means that it should be final. For sure, we can say that Kallio has won this game. Yes, exactly. Let's see if the points are still will be adjusted. Yes, but great game for Kallio. Yes. Big points, but also an exciting game. So even though Kallio was dominating, we had a lot of exciting jams. Mm-hmm. We had speed and we had everything that you would hope for in a roller derby game. Now it's a final score. Rotterdam 96, Kallio 226. And don't go anywhere. The next game will start at 1 o'clock. That will be Oulu's A team against Vraidy's Reckon. So 1 o'clock, that's about an hour from now. Yes, so see you then, and congratulations, Kallio, and thank you for coming to Oulu, Rotterdam.
Hello and welcome back to the second game of Sunday of Kaupunni tournament here in Ouluhalli, Oulu, Finland. My name is Vanilla Nice and I am the other announcer of this game. And my name is Lenny. And we are gonna be with you throughout this second game of this Sunday. Next up, in about 4.5 minutes, we will have a game against Oulu Roller Derby's A team, Shitty City Rollers, against Rainy City Reckoning. And warmly welcome to all spectators on YouTube and here in Ouluhalli. And in blue shirts today in Oulu Roller Derby, we have following players. Number 13, Raneki Neko. 312, Speedy. 393, Global Warning. 5, Mumble. 505, Assistentti. 555, Samira. 60, KO. 6000, Oke. 6624, Keppi. 707, Finnish Girl. 81, Annibali. 9393, Extempore. 9481, Suuri ja mahtava P. 999, Pate Pop. And in the bench coaching the team today, Kultaseppo, Ray of Right. That's it. And today playing in white is Rainy City Reckoning. 026 Bailey, 077 Little Ass Kicker, 125 Catastrophe, 13 Anek, 144 Hyper Smacktive, 15 Lady Lethal, 3 Danny Stormborn, 33 Jenga, 404 Slady, 48 Smack Mamba, 5124 Loco, 535 Charlotte Fever, 56 El Nasser, 8 Fisher, 91 Loose Wheel, and on the bench we have Megan Jones, Wood, and Megapixel. Okay. And during this game, you can vote for Spectator Awards. Best Blogger, Best Jammer, and Most Valuable Player. And links can be found in the YouTube stream. And after this game, we are going to announce the winners for these 3 categories from all the games you've been witnessing this weekend. And in order to be in the shortlist for the awards, you have to be announced in at least one of the games, one of the categories. So it's going to be exciting who's going to win the votes of the spectators. Let's go through the officials as well. For this game, Ice Ice Maybe, Primavera, Major Bitter, Esa, Väänänen, Pakis Hair, Major Bitter, Grave Muscate. Tirpis, Countdown, Piece of Kake, Spicy Boy, Matthias, Bureaucrat, G-Dog, Kaiser Curse, Arra, Agricola, and Riverborn. And we have lovely number of spectators here in Ouluhalli today. And is there anyone who is watching Derby for the first time? I will give you a few instructions in Finnish because we are going to announce this game in English today. And jos olet ekakertalainen, haluat ymmärtää pelistä enemmän suomeksi, pongaa joku kamu, joka näyttää siltä, että tämä tietää lajista. Kysy siltä pikkusen ja se ei luultavasti lopeta puhumista. Me rakastetaan puhua tästä pelistä ja näistä säännöistä ja me tullaan kertomaan myös, että miten tämä pelimekaniikka toimii tässä pelin aikana. Warmly welcome everyone in the audience. Well said. Now, Oulu's A-Team and Rainy Reckoning both have played 2 games already in this tournament. Yesterday they both faced off Kallio Rolling Rainbows A-Team as well as Rotterdam Roller Derby. And they both won both of their games yesterday. So let's see if that has anything to do with the result of today. In some 10 seconds, we will have the first rolling whistle of the game, which means that we will be ready to begin.
Yes, and Oulu in blue today. And Rainy Reckoning in white shirts. That's it. That's the rolling whistle that starts the game. Rainy fielding Little Last Kicker, jamming for the first jam. And in Oulu, Speedy. Here we go, the game is on. It's a scrum pack. Everyone's pushing fiercely. The jammers are trying to get through. The blockers are trying to prevent that. Now Rainy sending an offense in form of Slady, trying to help out Little Last Kicker. And there we go. First lead for Speedy. We can hear the 2 whistles. Little Last Kicker not too far behind. Both jammers approaching the pack, eligible to score. Pack is running. And Speedy calls off the jam. After securing the first point of the game, let's see if referees confirm. That is 1 point on the board for Oulu. And players are gathering to the jam line for the next jam in Oulu 999. Patepop is going to try to score the points. And Catastrophe jamming for Rainy City. And there we go. The penalty box remains empty, so everyone's on track. Catastrophe pushing with force, but Patepop already challenging the front wall of Rainy City and grabbing the lead for Rainy. Catastrophe quarter a track behind. Right after, and what's... Pate is there yelling, eten, 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 which means go, 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 go! And... calling the jam. Let's see if there was any points. No, 0 points that referees are showing. Very fast pack, both teams eager to grab the points and grab the win. And for the next jam, we can see 555 Shamira jamming for Oulu. And Hyper Smacktive jamming for Rainy. Penalty box still empty. And as soon as I say that, there's a whistle. Someone's going to go to the penalty box. That's a blocker for Rainy. Hyper Smacktive challenging Oulu's front wall, gets pushed out. Has to go back a bit. Now Oulu's defending by 4, leaving Shamira to her own devices. Hyper Smacktive almost through, gets pushed out, and now recycled all the way back to the front stretch. But the Rainy wall is very tight, and Shamira can't get very many meters. And now they are in the first curve. Oulu's triangle almost immovable, but Hyper Smacktive is pushing anyway. Now getting some offense help by a teammate. And the same thing happened in the previous slam. Oulu gets this lead, and right behind is Rainy Reckoning. What happens now? Yet again, the secure points, which is none this time. 0-0 jam. 1 blocker per each team sitting in the penalty box, so both teams start with 3 blockers on track. And from the Oulu in next jam, global warning number 393. And Little Last Kicker jamming once again for Rainy with number 077. And there's now little more room in the track because there are 2 penalties. What happens? Both teams defending by 3. Little Last Kicker pushing Oulu's front wall. Global warning gets pushed out and gets recycled back to the jammer line. Meanwhile, Little Last Kicker getting some space to work with and grabs the lead for Rainy.
And Oulu does offense for their team, and now global warning is also there. Let's see if Rainy can open their point account. There will be some points, 3 of them. 3 to Rainy, 0 to Oulu. There haven't been that many points in this game yet. No. It was already jam number 4 and only 4 points in total. That's an official timeout. So very few penalties by far. Only 1 to Oulu and 2 for Rainy. So it's been a relatively clean game, or extremely clean game. Although it has been very fast paced and very physical. Yes, we've been seeing some excellent blocker action there and very good coordination between the blockers of the team. Totally. As we know, these both teams are very physical and tough, so it comes down to the penalty count in the end. Catastrophe jamming for Rainy. And the jammer scoring the points are extremely fast today. I don't know what they did during tonight, but like they're speedy trying to get through the rainy wall, but can't do it, no. Yeah, and the leads cannot be utilized fully as the other jammer is right behind the lead. Oulu defending by 4. Now Catastrophe almost through, and there goes the lead to Rainy and Catastrophe. And the same thing, like Oulu did a little offense, and now the both jammers are there running to the back. Catastrophe grabbing the safe points and calling off the jam after 3 more points for Rainy. 1 Rainy blocker sitting in the penalty box, so they start with 3 blockers on track. Oulu has all 4 of them. B-Pol jamming for Oulu. And Hyper Smacktive jamming for Rainy. Hyper Smacktive powering through the pack, grabbing the lead, but B-Pol hot in her heels. Hyper Smacktive calls off the jam, but was it too late? No. Yes. No points for Rainy, 3 points for Oulu. Yes, and Rainy, that was such a short jam that Rainy's blocker is still on the bench. Yes, on the box. Box, yes. So very exciting game. 4 points for Oulu in total, 6 points for Rainy. 23 minutes remaining in the first period as the next jam starts. Jamming for Rainy, it's Little Ass Kicker. Yes, and I have to mention, you can see Kallio in the golden hat made like excellent space for Oulu jammer to pass. So Shamira and Oulu have the lead. Now Rainy has completed a star pass. The new jammer is Jenga. Oulu takes no chances. Shamira calls off the jam after securing some more points, 3 of them in total, so that's a lead change, y'all. Voiko olla? Tunnen lajin. Jamming for Rainy, it's Catastrophe. And for Oulu, global warning. It's a scrum pack, everyone's falling down. Now Catastrophe gets pushed out and recycled in the middle of front stretch. Catastrophe fighting the last line of Oulu's defense. The pivot now manages to grab the lead for Rainy. Now also global warning out of the pack.
Catastrophe hits the pack and calls off the jam immediately. After 2 more points for Rainy, so it's another lead change. Is this how this is gonna be? Point by point? And there was some excellent blocker by blocker action when Rainy Reckoning took Oulu's blocker and scored at least 1 point for them. Yes. Well played. Well played indeed. Hyper Smacktive jamming for Rainy. And Speedy for Oulu. 1 blocker per each team sitting in the penalty box. Hyper Smacktive challenging Oulu's front wall. Pushing, pushing, pushing. Getting the pack to stretch out. Get some space to work with. And there it is. The lead goes to Rainy and Hyper Smacktive. And right after Speed also gets to the scoring round. Pack is running again. Blockers hitting each other's. Hyper Smacktive getting ready to call off. Secures 2 points and calls off the jam. And the points is now 10 for Rainy in white shirts and 7 for Oulu. And I don't remember seeing game like this tight. Me neither. It's really tight, it's really physical and very fast. Yeah. Just under 20 minutes to go in the first period. And for the next jam. It's a team timeout for Rainy. Both teams have 3 timeouts throughout the game. So you gotta use them wisely. Use them strategically. Yeah. And for me, it looks like that both teams are doing excellent offense after the lead is gone to another team. Oh, totally. Yeah. There's no time to utilize the lead as the other jammer is right behind the lead one. Yeah. Ehkä voidaan nopeasti suomeksi kertoa paikalla oleville kuulijoille hieman näistä. Eli todellakin molemmilla joukkueilla 3 timeouttia per peli käytettävissään. Derbyssä puhutaan paljon kellonhallinnasta, strategisesta kellonhallinnasta. Eli pitää tietää, milloin niitä aikalisia käyttää ja mihin tarkoitukseen. Monet tiimit jättää sinne ihan loppuun yhden siltä varalta, että tarvitaan vielä 1 extra jami, jos on vaikka tosi tiukka tilanne. Mutta sitten näitä muitakin tarvitsee käyttää. Ja sitten tuolla tulostaululla näkyy vielä noin 2 alapalluraa. Ne on official review-pallurat, eli niitä on kummallekin joukkueelle 1 per puoliaika käytettävissä. Niistä lisää sitten, kun niitä aletaan käyttää. And we are getting ready for the jam number 5. For the blue team Oulu, we have jammer Patepop. And little last kicker jamming for Rainy. 1 blocker per each team sitting in the penalty box. So it's 3-on-3 pack-wise. Patepop forcing through the pack, finds an opening in the inside line and grabs the lead for Oulu. Now also little last kicker out of the pack with a jammer penny in her hand. And Patepop calls out the jam. I believe it's 2 points for Oulu. Let's see if that's reality. Yes, it is 2 points for Oulu, which brings them to 9 in total, while Rainy is sitting at 10. This is way too exciting. The penalty box is empty. Jamming for Rainy, it's Catastrophe. And Shamira jamming for Oulu. Rainy sending out the pivot to do some offense for Catastrophe. Loco doing an excellent job helping Catastrophe to get through, and lead goes to Rainy. Now also Shamira out of the pack. Both jammers eligible to score. It's an apex hop for Catastrophe. And it's a cutting the track penalty. So the first power jam of this game for Oulu. And as Catastrophe had the lead, so now this jam will go on for the full 2 minutes. Yes. Either of the teams can't call off the jam and they will play there for 1 more minute.
And what an excellent offense for Oulu. Yeah, Shamira's flying through the pack. Yes, nice screen offense. Very efficient. Now, Rainy's blockers are ready for Shamira. Now also Catastrophe back in the game. Speeding to the back. What happens next? So that was quite an excellent power kill by Rainy once again. That's something that they have excelled throughout the weekend. Catastrophe being held by Oulu's 3 wall at the front of the pack. Shamira fighting the back wall of Rainy, trying to utilize a shirt whip. Now Catastrophe through, but with, yeah. The whistle blows, one Rainy blocker skating towards the penalty box. And that's it, that's the 2 minutes of that jam. Let's see the total score. It's 12 points for Oulu, 5 points for Rainy. Oulu at 21, Rainy at 15. Just under 16 and a half minutes to go in the first period of this second game of Sunday. And global warning, ready to score points for Oulu. Hyper Smacktive gets hit in the face and Ja the jam is called off. peli keskeytettiin. Älkää kuvatko yleisö. Annetaan rauhaa ja ensiapuhenkilöstölle toimia. Kyllä vaan, eli derbyssä turvallisuus on tärkeintä. Meillähän on, kuten näette, pelaajilla lukuisia turvavarusteita, eli suojia ja kypäriä ja myöskin vapaaehtoisia suojavarusteita, ja tuomarit ovat paikalla, jotta peli pysyy turvallisena. Eli tuhmuuksia ei saa tehdä, ei saa kampata ketään, ei saa lyödä selkään eikä päähän, ei saa pidellä käsillä kiinni. Ja sitten on tietysti näitä rataan liittyviä sääntöjä, jotka ei ole niinkään turvallisuussääntöjä kuin sitten reiluussääntöjä. Esimerkiksi cutting the track, eli ketään ei saa ohittaa radan ulkopuolelta kulkien. Jos joku lyö sinut ulos radalta, niin sinun pitää palata radalle hänen taakseen. Noin niin kuin periaatteessa. Mainiota. Peli pääsee aivan tuota pikaa jatkumaan. Yes, and everything seems to be good. Rainy jammer skates to the bench. Ja sääntö taitaa edelleenkin kuulua niin, että jos peli tai jami keskeytetään sinun loukkaantumisesi vuoksi, niin seuraavat 3 jamia joudut sitten istumaan sivussa, eli kukaan ei sitä huvikseen käytä hyödykseen. 3 jamia on pitkä aika istua penkillä tekemättä mitään, varsinkin jos olet jammeri. Yes. Little last kicker jamming for Rainy City. And global warning jamming for Oulu. 1 Rainy blocker in the penalty box, already standing, so soon back in the game. Little last kicker trying to squeeze through Oulu's blockers, and there it is. The lead goes to Rainy. global warning is still there in the first round when the little last kicker scoring the first points for Rainy. Oulu's blockers catching nicely, little last kicker, but can only slow her down. There are the first 4 points of this game. Are we going to see another lead change? I believe so. As little last kicker comes in for the second scoring pass, gets offensive help by a teammate. Raneki Neko skating out of the penalty box and giving a helping hand to Global Warning, who's still stuck behind Rainy's back wall. That's a lead change, folks. There's still time in the jam clock, still time to score points as Global Warning is held at bay at the back of the pack. Rainy's defense doing an excellent job. And that's a star pass for Oulu.
The new jammer is Anni Baali. Little last kicker, waiting till the last second and then call off the jam. Yes, so in 7 minutes they did call off the jam and 13 points for Rainy. Huge jam. I believe that's the biggest jam. That is the biggest by jam. far in this particular game, which brings Rainy to 28 in total. Oulu sitting at 21, just under 14 minutes to go. When Oulu takes a timeout, this is very smart, strategic timeout. Time to collect your thoughts and maybe talk about strategy. Eli joukkueet usein käyttää näitä timeoutteja strategisesti sellaiseen, että jos vastustajajoukkueella on ollut siinä hyvä striikki alla, niin se pyritään saamaan keskeytymään ja kääntää se momentum omalle puolelle. Voidaan keskustella vähän ehkä strategiasta, vähän rauhoittua, olla yhdessä siellä penkillä ja sitten minuutin jälkeen palata takaisin. Ja mikä on huomioarvoista tässä pelissä, niin tässä on tullut aivan mahdottoman vähän pisteitä rollerderbyksi. Kyllä. Et monesti voitaisiin olla jo siellä 100 pisteen huitteilla tässä vaiheessa hyvinkin. No melkeinpä joo. Kyllä, tämä on ollut tosi vähäpisteinen peli ja lisäksi hyvin puhdas peli. Näyttää siltä, että kokonaispenaltimäärä Oululla 4, Reinillä hieman enemmän, siellä on 10 yhdellä pelaajalla, tällä hetkellä 4, mikä puolestaan on paljon, koska 7 penaltin jälkeen joudut sitten suihkun puolelle. Kyllä, ja se sitten vaikuttaa myös tuohon joukkoiden pelautukseen, että sinne ei kannata laittaa sellaista, pelaajaa, jolla on jo lähes jäänsaldot täynnä. Minkä lisäksi, kun istut penaltiboksissa, niin olet paitsi pois kentältä, olet myös ilmainen piste vastapuolelle. Eli senkin takia sieltä kannattaa pysytellä pois. Jamming for Rainy for the next jam is Catastrophe. And for Oulu, Speedy. But there's no much room to take any speed to get to the scoring point in this game. It's always very tight. Yeah. Very tight pack. Oulu defending by 4, leaving Speedy to her own devices. And there's no really, they are taking the line so well, the blockers in this game. There's really no room to get. But now we can see Catastrophe took the lead. And one of Oulu's blockers getting sent to the penalty box. Now also Speedy out of the pack, eligible to score. Let's see if Catastrophe calls it off before Speedy can hit the pack. 4 more points for Rainy. Once again, little last kicker taking the star for Rainy. And Patepop for Oulu. Patepop almost through the outside line, but gets pushed out and recycled. Now through the inside. Yes, there was beautiful line work inside. And once again, Rainy reckoning right after Oulu. So Oulu has the lead, but let's see if they can utilize it for long. Patepop calling off the jam, and let's see if Oulu collected points. Yeah, the referees are discussing about it. Did Pate pass any opposing blockers? And if so, how many? Spectators must be talking about it too. And it shows zero points for both teams. Eli saadakseen pisteitä jammereiden täytyy ohittaa vastapuolen blokkerin lantio, ja siis tämä vasta sillä toisella läpäisykierroksella, ensimmäisellä kierroksella jaetaan se liidi, joka on ikään kuin strateginen voitto siitä jamista. Se oli 2 pisteen jami Oululle. 2 points for Oulu from the previous jam. Now jamming for Rainy, it's Hyper Smacktive, but it's Shamira for Oulu who grabs the lead. Yeah, that was maybe the fastest lead in this game. Defense for the both teams in the jam line has been excellent. Now also Hyper Smacktive out of the pack.
Oulu changes blockers in the penalty box, so briefly there's only 2 on the track. And Shamira calls off the jam. Oulu securing 2 more points, which brings them to 25. Reini sitting at 32, 11 minutes remaining in the first period. Global warning, jamming for Oulu. And catastrophe jamming for Reini. 1 Oulu blocker sitting in the penalty box. Catastrophe challenging front wall of Oulu. Oulu defending by 3. Catastrophe is strong, very strong, now powering through and grabbing the lead for Reini. Someone's getting a multiplayer block. Can't see who. And global warning, once again there, and the pack is running. Catastrophe scoring points, all 4 of them, and then calls off the jam before global warning can hit the pack. And as we say in these derby announcements, anything can happen. Yeah, it's still anyone's game, totally. Totally, yes. 36 for Reini, 25 for Oulu, anything can happen. Jos olette huolissanne yleisössä, että pisteero on jo 11 pistettä, niin lohdutan teitä. 11 pistettä ei tässä pelissä ole yhtään mitään, eikä varsinkaan näin pelin alkuvaiheessa. Next up, jamming for Reini is Little Ass Kicker, finds an opening on the outside lane and grabs the lead for Reini. And what a defense for Reini, but now also Speedy is out of the back. Little Ass Kicker grabbing the safe points, calling off the jam. It's all 4 of them, isn't it? Yes. All 4 points for Reini, bringing them to 40. Oulu sitting at 25. 9 minutes remaining in the first period of this game. It's another official timeout. And that's a rolling whistle, which tells us that we're ready to roll again. Hyper's Mactive sailing through the pack, grabbing the lead very fast to Reini. Pate Bob fighting the backpack of Reini, back wall. Now finding way through. Meanwhile, Hyper's Mactive grabbing 4 points for Reini. And Reini calls off the jam. Eli kuten tuossa aikaisemmin sanottiin, joukkueilla on ne 3 timeouttia plus official reviewt per peli, mutta näillä toimitsijoilla on rajaton määrä timeoutteja. Yksi tämmöinen syy pitää timeout on radan korjaus. Tuolla menee siis köysi tuolla noiden teippien alla. Ihan sen vuoksi, että luistelijat pystyy sitten tuntemaan, koska se luistin käy siellä radan ulkopuolella. Niin sitten jos se köysi sieltä paljastuu, niin tilanne saattaa olla hyvinkin vaarallinen. Eli sen vuoksi meillä on näitä radan korjaajia, jotka jatkuvasti pitävät rataa silmällä ja teippailevat sitä sen mukaan, kun tarve on. Ja 8 minuuttia vielä tämän ensimmäisen erän peliaikaa jäljellä ja sitten päästään ostamaan arpoja ja kahvia ja pullaa. Catastrophe taking the star for Reini. And Shamira jamming for Oulu. Yes. Penalty box currently empty. Okay, for some reason. Okay. The jam was called off due to the track maintenance. Eli Jami koolattiin juurikin mainitsemastani radanhuoltosyistä kesken poikki. Eli kyse olikin siitä, että radalla oli verta.
there was blood on the track. Yeah. And for security reasons, the track will be cleaned up before we can continue. Eli välillä derbyssä on siis pelaajilla on hammassuojat, välillä saattaa tulla osuma esimerkiksi huuleen, ja kuten tiedämme, niin päästä tulee paljon verta, vaikka haava olisi pienikin, mitätönkin. Todennäköisesti kyse on jostain sellaisesta, tai sitten joku on raapassut itseään vähän sen vahingossa, kukaan ei näytä kovin vahingoittuneelta penkeillä, eli lienee turvallista olettaa, että kyse on pienehköstä naarmusta, mutta hyvä se on silti putsata veri, koska se saattaa olla hyvin liukasta tuolla radalla rullien alla, kaikki märkä, kuten vesi tai hiki tai vaikka sylki, saattaa aiheuttaa vaaratilanteita sen liukkauden vuoksi. Sen vuoksi se on hyvä sieltä siivota pois. Niin, naarmuja. Niin, totta. Joo. Ja tosiaan meillä taitaa olla vielä siellä arpoja jäljellä. Vilkutatteko arvamyyjät? Onko arpoja jäljellä? Kyllä on. Ja viimeisen pelin erätauolla arvotaan sitten pääpalkinnot derbyn sopien. Ne on tatuointilahjakortteja, mutta ne pikapalkinnot saa tuosta heti matkaan. Eli jos ostat arvan, niin pitelepä lapustasi kiinni, vaikka sillä ei välittömästi mitään voittoa heruisikaan, nimittäin sinulla on silti vielä mahdollisuus voittaa pääpalkinto. Se on tänään 250 € tatuointilahjakortti Boheminkille. Ja meillä on aivan valtava määrä sponsoreita. Katsotaan, ehinkö lukea tämän sponsorilistan tässä, kun rataa vielä kunnostetaan. Meillä on Olo-sauna, elokuvateatteri Star, Renis, Sucker Punch Skate Shop ja tosiaan tatuointiartisti Bohemink ja monta muuta yhteistyökumppania. Ja näin lähdetään. And now we are ready for jam number 20. Yes. Again jamming, Catastrophe for Rainy City. And Shamira for Oulu. Catastrophe, very close to grab the lead, but there's still Oulu's blockers who has something to say about it. Yes, 2 blockers. Now Catastrophe through the inside line grabs the lead for Rainy. Now also Shamira out of the pack, eligible to score. Catastrophe doesn't take any chances, calls off the jam after grabbing 4 more points for Rainy. Yes. Next up, Little Last Kicker takes the star for Rainy. And Speedy for Oulu, and no one in the penalty box. Catastrophe, oh no, sorry, Little Last Kicker getting an offense help by a teammate. That's 48, Smack Mamba. 1 Oulu blocker receiving a penalty. So Oulu currently with only 3 blockers on track. Defending by all 3, while Smack Mamba does heavy lifting, trying to help out Little Last Kicker. But the Kallio Extempore and Åke are holding Little Last Kicker. Excellent job by Oulu's blockers. And it is Speedy who grabs the lead for Oulu. Now also Little Last Kicker through. Speedy grabbing points and calling off the jam. 4 more points for Oulu, bringing them to 29. Rainy sitting at 48. 5.5 minutes to go in the first period. Yeah, and you can sense that both teams are very hungry for scoring more points. Like oh, totally. Scoring an instant call. Yes. Patepop starting for Oulu and
hyper smack tip for Rainy. Rainy's pivot sitting or standing in the penalty box, so 10 seconds or less remaining of the penalty. Patepop challenging the front wall of Rainy. Yes, winning. Almost through, and there it is. Patepop Grabs the lead. Grabs the lead and starts to score points for Oulu. Rainy Jammer is still in the back. Oulu's defense doing tremendous job keeping Hypersmactive at bay, while Patepop sails through the pack with 4 more points. Was it clean? And now there's some lovely jammer action and Patepop calls the jam. These teams are currently very closely ranked. Rainy sitting at 28, while Oulu sitting at 24. In the European ranking of the Wuhtada organization. So they're not fighting for only winning this game, but also to grab maybe a ranking boost. Eli kuten kaikissa... Hei. It's an official review, so Lenny will go walk down on the track and see what it's all about. Eli nyt kyseessä on tämmöinen official review. Se on siis joukkueiden tilaisuus haastaa tuomareiden joko annettu penalti tai antamaton penalti. Yleensä sitä pyydetään vastajoukkueen jammerille. Tällä hetkellä se näyttäisi olevan Reinin official review, eli he haluaisivat Oululle penaltin. He siis kokoontuvat tuonne keskelle, kertovat mistä tilanteesta on kysymys, mikä on se penalti, mikä haluttaisiin annettavaksi tai kenties poistettavaksi, joskus niitä otetaan silläkin viisiin. Ja sen jälkeen tuomarit vetäytyvät keskustelemaan tilanteesta keskenään, että miltä se näytti, näkikö joku sen tilanteen, onko syytä muuttaa voimassa olevaa tilannetta. Ja sen jälkeen he antavat sitten tuomionsa tästä. Hyvin usein käy niin, että tuomarit voittavat. Eli toisin sanoen official reviewt eivät mene läpi, mutta jos käy niin, että official review menee läpi, eli tuomarit korjaavat aiempaa tuomiotaan tai tuomitsematta jättämistään, niin siinä tapauksessa joukkue saa sitten sen official reviewnsä takaisin sille puoliajalle. Niitä ei kahta enempää voi per puoliaika olla ja käyttää, joten siitä on hetkellinen apu mahdollisesti. Hetken kuluttua kuulemme, että mistä tässä kyseisessä official reviewssä oli kysymys. Ja mikä tuomio on. Nyt sitä juuri tuolla joukkueelle kerrotaan. Nämä official reviewt on siis sellaisia, että ne käsittelee aina edellistä jamia, koska kukaan ei voi muistaa tilanteita monen jamin päähän. Eli se pitää tehdä sitten heti tuoreeltaan se kyseenalaistus. So Rainy Reckoning did ask the official review for recycling the jammer wrongly, but it didn't pass. Okei, eli tälläkään kertaa official review ei mennyt läpi, Oulun jammeri ei joutunut sen johdosta boksiin. Jatkamme siis kuten äsken. Kidashuri jamming for Rainy, Shamira jamming for Oulu. Oulu's pivot currently sitting in the penalty box. Catastrophe grabs the lead for Rainy, but Shamira hot on her heels. Wow. Beautiful clean apex jump. Eli apeksihyppy, himoittu apeksihyppy, nopein keino saada 4 pistettä, jos sen pystyy tekemään puhtaasti. 4 points for Rainy. Ja varsinkin kun noita Yhdysvaltojen kovia pelejä katsoo, niin siellä ne apeksihypyt saa sponsoriin, että tämän meille tarjosi tämä oululainen firma nyt. Se on hyvä hupia yleisölle. Jamming for Rainy, it's little ass kicker. And for Oulu Speedy. Wow, Speedy was almost out, almost lead when got pushed out by number 13, Anek. So it is little ass kicker and Rainy with the lead. Now also Speedy clear from the pack. Whistles blow, so Rainy's blockers skating to the penalty box. Let's see if this is going to be a long jam.
No, that was a short jam. Speedy managing to pickpocket some points. And it looks like 3-3 for both teams. Eli usein, jos joukkueella 2 blokkeria istuu boksissa, niin joukkue haluaa pelata pitkän jamin, vaikka se tarkoittaisi sitä, että siinä kohtaa vähän vuodetaan niitä pisteitä naapurille. Mutta se tarkoittaa sitä, että seuraavaan jamiin päästään lähtemään paremmista asemista. Tällä kertaa Reini ei tehnyt niin, minkä lisäksi Speedy onnistui ryöstämään pisteitä. Next up, jamming for Reini, it's Hyper Smacktive. And for Oulu, Patepop. And Reini with only 2 blockers on track. But they are doing tremendous job keeping Pate, who gets pushed out and recycled. Yes. Now Reini's pivot also back in the game. Pate getting pushed out again, but very fast return. And we hit 2 whistles and lead goes for Oulu in blue. Hyper Smacktive fighting the last line of defense of Oulu and now out of the pack as well. Patepop scoring points per Oulu and calling off quickly. Wow, nice footwork by Patepop. Hei, kun Reini on So the next jam will most likely be the last jam of this first period. Has been very exciting so far. And the other half is going to be exciting as well, no doubt. Catastrophe jamming for Reini. Global warning for Oulu. And nice job, Ranekineko, pushing out Catastrophe, who was almost through. And pack is very tight. There's not really like room to go. There's no room in the middle and no in the lines. Everyone's pushing and everyone's defending. And now we get to the first curve, first apex. Oh, there's global warning, getting penalty for Oulu, which means that there's no jammer scoring points for Oulu. And Reini Reckoning can do offense. And there we go. Catastrophic has the lead. Yeah, so it's a power jam for Reini City, and they have the lead as well, so they control the clock. Catastrophe sailing through the pack. There was no pack situation as Catastrophe got hit out, so Oulu's pivot receiving a penalty for the troubles. That's the first 4 points of this jam to Reini. Reini's blockers trying to keep Oulu's blockers separate so it's easier for Catastrophe to sail through. And Oulu jammer global warning now into back into game. Not too many power jams yet in this game. So global warning still on her initial pass, while Catastrophe is already on the 3rd scoring run of this jam. Gets pushed out again by Ranekineko and recycled all the way to the back stretch, resulting Catastrophe calling off the jam after few more points. So that's 11-0 jam for Reini, which brings Reini to 66, Oulu remaining at 40. As we head into the intermission. We will be back in some 13 minutes or so. Please help yourself go buy some coffee, some snacks, some merch, some raffle tickets. Kyllä, ja arpajaisissa palkintoja lisäksi meille ovat sponsoroineet Hiukset Minna K, Hiusstudio Syke, Matafaka, Parturikampaamo, Hockey Base, Navetta Galleria Äkäslompolosta, Oulun kiipeilykeskus, Outi Rasti, joka tekee abstrakteja tatuointeja, Photographer Petra Ta, Oulun kirjakauppa, Vaatelaastari Fab Patch, Velhon Kota, tunnelmallinen erämaakahvila Äkäslompolossa. Ja lisäksi meillä on siellä Oulu Roller Derbyn tuotepalkintoja.
Hello and welcome back to the second game of Sunday for Kaupunni tournament here in Oulu Halli, Oulu, Finland. We are almost ready to continue with the second game against our Oulu Roller Derby A team, Shitty City Rollers against Rainy City Reckoning. The first period was very speedy, very exciting, very physical. Both teams are eager to bring home the win. And very few points scored in the first half. Oulu sitting at 40, Rainy Reckoning sitting at 66 points. Let's see if we can break the century mark here in the second period. And Rainy did travel all the way from Manchester, UK to play against Oulu and other teams in this tournament. And which is super exciting is that these two teams are very close to each other in the European rankings. Oulu is on place 24 and Rainy is currently on 28. And only few points, but only few penalties in the first period as well. Oulu's total penalties, 11. Rainy's total penalties, 13. Only one skater with Rainy sitting with 4 penalties. Others have 0, 1, 2, or 3 penalties. So no one's really in danger yet. First jam of the second period is about to start. Little Last Kicker jamming for Rainy. And Shamira for Oulu. We can feel the excitement to the spectators' booth. And very fast lead for Rainy. Shamira has removed the helmet cover. Now fighting the front pack. As Little Last Kicker approaching the pack. Ready to score some points. And passing from the inside. They are so fast, these drummers. So fast, so strong, and so agile. Something to be envious of. Little Last Kicker coming in for a second scoring pass. As Shamira passing the star to Extempore. Or Slim Jensis, as the shirt says. Rainy Reckoning calls out the jump before Extempore has a chance to. Oh, there's one point for Oulu. Yes. Oh. Okay, I didn't see that, but yeah, looks that way. So 7 points for Rainy, 1 point for Oulu. And for the next jam, we have Speedy scoring points for Oulu. And Catastrophe jamming for Rainy. Penalty box remains empty. And here we go. Last line of defense of Oulu, Raneki Neko, and number 81, that is Annibali. And there goes Catastrophe grabbing the lead for Rainy. As Speedy is held at bay at the back of the pack. Catastrophe coming in for points. Fisher doing some offense for Rainy. Now also the pivot, Charlotte Fever. Catastrophe through with 4 more points for Oulu. As Oulu's pivot gets a penalty, skates to the penalty box. So no chance of star pass for Oulu currently. Catastrophe skating through the pack again. Now also Speedy almost out. And now also Speedy is eligible to score as soon as the helmet cover comes back on. And now Oulu pivot is back in the game, and she's Global Warning, who we saw jamming in the last period. Now wearing the pivot helmet cover. That was a 10-point jam for Rainy, bringing them to 83 points. Oulu remaining at 41. 27 minutes to go in the second game of this Sunday. Hyper Smacktive jamming for Rainy. And Patepop for Oulu.
Nobody's in the penalty box, so everyone's on track. Pate switching sides, trying here, trying there. Rainy's blockers on top of the situation, trying to push Pate out. Meanwhile, Hyper Smacktive getting through, grabbing the lead for Rainy. And quick offense for Oulu, and Patepop is through also. Now Hyper Smacktive approaching the pack, ready to grab some points. Calls off the jam after a few more points. Two points for Rainy. Very, very clean game. Still no one in the penalty box. Next up, jamming for Rainy, it's Little Ass Kicker. And Shamira for Oulu. Right from the start, it's 5-3-5 Charlotte Fever doing offense for Little Ass Kicker. Oulu defending by 4. Very physical, very active jam once again. Just when Little Ass Kicker thought she was out, they pulled her back in. And there it is, the lead goes to Little Ass Kicker and Rainy. Shamira still trying to get through the back in turn 2. One Oulu blocker sitting in the penalty box, so 3 on track for Little Ass Kicker to pass. Oulu's blockers doing excellent job, keeping Little Ass Kicker, who now gets through. Now also Shamira through, huge hit. Little Ass Kicker decides to call off the jam. So 4 points for Rainy from the previous jam as Oulu takes a timeout. Eli Oulu käyttää toisen aikalisänsä. Ehkä pitää hieman rauhoittua. Tässä on ollut Reinillä aika hyvä meno. Ne on saaneet hyvin vauhtia päälle. Oulu haluaa nyt katkaista tämän ja kääntää suhdanteen hyödykseen. Tässä on toista puoliaikaa 24 minuuttia, hieman reilut jäljellä. Pisteero on venähtänyt jonkin verran, mutta se ei vieläkään ole täysin mahdoton. Toki se edellyttää sitä, että Oulun pitää alkaa takoa pisteitä pikkuhiljaa ja kohta ollaan semmoisessa pisteessä, että 4-0 jamit ei enää riitä, vaan että sitten täytyisi saada aina enemmän per jami, jos mieli voittaa. Ja kuten aiemmin jo sanottiin, niin tosiaan melkein kaikki tämmöiset niin sanotut sanctioned games, eli sertifioidut pelit, niissä taistellaan ei pelkästään sen kyseisen pelin voitosta, vaan myöskin ranking-paikasta. Tällä hetkellä siis eletään sellaista maailmaa, että maailmanmestaruudet, eli champsit pelataan joka toinen vuosi, ja sitten maanosa champsit, eli maan osien mestaruudet pelataan vuosittain. Tänä vuonna Eurochampsit on, muistaakseni, onkohan ne kesäkuussa tai heinäkuussa, no kesällä kuitenkin, Belgiassa. Nyt mä puhun kyllä ulkomuistista, voi olla, että sanon väärin. Keski-Euroopassa, joo. Hyvin kierretty. Ja sinne pääsee siis ranking top 12, eli 12 Euroopan parasta jengiä. Näistä kumpikaan joukkue ei siis ole menossa näihin kyseisiin champseihin, mutta se kannustaa siihen, että se 12 ei ole hirveän kaukana. Jos ajatellaan, että Oulu on tällä hetkellä 24. ja tämä Rainin Reckoning, eli Rainy Cityn B-joukkue on sijalla 28. Niin siitä ei ihan kohtuuton matka ole sinne 12, jotka sitten pääsee sinne champseihin. The next jam is on the way. There was super quick lead for Speedy from Oulu, and now Speedy is through the back, and the spectators are wild.
Now also Catastrophe out of the pack, eligible to score. Let's see if this timeout turned the momentum to Oulu. Speedy calling off the jam before Catastrophe can score any points. And so much happening on the track. Let's wait for the official scores. And it looks like Oulu did score 2 points. Rainy 0. Another very fast-paced jam. Clean jam. No one's in the penalty box. Everyone's on track. Next up, jamming for Rainy, it's Hyper Smacktive. Pop for Oulu, and there's official timeout, and we have in the stream link in YouTube there is a chance to vote for your favorite players, and right after this game we will handle out prizes for the best players you've been voting for the whole tournament, so stay tuned. Go cast your vote now. We are back in the game. Hyper Smacktive hitting Oulu's triangle in the front, getting help from pivot. Now Pop fighting the last line of defense of Rainy, grabbing the lead for Oulu once again. Now Hyper Smacktive, quarter track behind. One of Rainy's blockers skating towards the penalty box. So a slight advantage, blocker advantage for Oulu. Pate hitting the pack very fast, grabbing points and calling off the jam. That's 3 points for Oulu. Se oli selvästi hyvin käytetty aikalisä. Sen jälkeiset 2 jamia ovat molemmat menneet Oululle liidein ja pistein. Katsotaan, kantaako tämä noste pitkällekin. Little last kicker taking the star for Rainy. And Shamira for Oulu. One Rainy blocker sitting in the penalty box. The last kicker powering through the pack. Almost gets through, gets stopped. And it is Shamira who gets the lead. And it looks like Shamira is the sole jammer on track right now. So it's sort of a power jam for Oulu currently. Rainy's blockers are resetting their triangle but can't stop Shamira, who just powers through and grabs another 4 points for Oulu. Now Rainy has the back wall. They manage to stop Shamira, who gets offensive help from the teammates. And Shamira calls off the jam after scoring the last points. So 12 points for Oulu from this jam. This is roller derby. Both teams scattering to the jam line, and from Oulu jamming Speedy. And Catastrophe taking the star for Rainy. Penalty box is empty. Catastrophe pushing, and making it through the pack, grabbing the lead for Rainy. And Speedy found space in the outside and is right behind. What happens, like a quick jump, Catastrophe grabbing at least 1 point for Rainy and calling off the jam. Yes. And yes, that is 1 point for Rainy. That's a timeout for Oulu. So this is their last timeout. They still have the official review for the period to use. Eli Oulu käyttää tässä vaiheessa viimeisen timeouttinsa. Heillä siis edelleen on se official review käytettävissään tälle puoliajalle. Penkillä sangen kokenut henkilökunta, joten ei varmastikaan ole vahinko, että ne kaikki timeoutit on tässä kohtaa käytetty. Siellä on varmasti joku suuri suunnitelma, jota nyt käydään läpi parhaillaan. Kyllä, ja tosiaan pelin aikana
peliä ohjataan hyvin paljon tuolta penkiltä. Sieltä huudetaan taktisia neuvoja koko ajan. Ja oikeastaan niin kun tuo pisteiden tekijä Jammeri ei edes itse päätä, että milloin hän sen erään lopettaa, jos hänellä se lead-etu on, vaan se kyllä aina huudetaan tuolta penkiltä. Tämä pitää paikkansa ja penkillä tosiaan siis katsotaan sekä pelikelloa että jamikelloa, että sitten jos jollakulla vastapuolen pelaajalla tai omalla pelaajalla sattuu olemaan penaltikäynnissä, niin myöskin sitä penaltikelloa. Ja sen perusteella tehdään sitten päätöksiä. Tietysti muutkin asiat siihen vaikuttaa, mutta muun muassa tämmöiset asiat vaikuttaa siihen, että minkälaisia kooleja tehdään. Ja meillä on aivan mahtava määrä yleisöä tänään ja saa kannustaa molempia tiimejä ja erityisesti sitä omaa suosikkia. Joo, derbyssä saa pitää ääntä katsomassa, saa huutaa, saa taputtaa. Ei saa olla ilkeä eikä tyrkeä tietenkään. Next up, jamming for Rainy, it's Hyper Smacktive. And Pate popped there in the front of the back, and Pate is super strong player, trying to win block at a time. Hyper Smacktive trying to find an Yes. open lane from the outside. Now in front of Pate. And did we hear the lead whistle? Yes, Yeah. we did. Yes. Lead for Rainy. Oulu's last line of defense has to cave in. So now Rainy starts to score points. Patepop took off the hats. What's happening next? Oulu is trying has a potential to make a star pass. So handing out a star for the pivot player who has a stripe in their head, in their helmet. Finally, Patepop finds an open inside lane, pops through, and is now eligible to score points. And we did hear the call from Rainy's bench, and that was the call for this jam. Next up, jamming for Rainy, it's Catastrophe. Speedy for Oulu, and both jammers are there greeting each other in the line. Penalty box is empty. It's a scrum pack. No one's going anywhere. Both teams defending fiercely. As Speedy almost finds an opening in the outside lane, but gets pushed out and recycled. Meanwhile, Kitastrof running and grabbing the lead for Rainy. Now also Speedy out of the pack. Catastrophe grabs the points, calls off the jam after 4 more points for Rainy. Jamming for Rainy, it's Jenga for the first time in this game or throughout the weekend. Shamira for Oulu. Jenga pushes out the opposing jammer, that is Shamira, and recycles Shamira all the way almost around to lap -1. Blockers are ready to take control of the jammers. Good job, Raneki Neko, trying to push out Jenga. Now both jammers are ready for the initial pass, so they are not on a scoring run yet. They are hitting the pack with full speed. And it is Shamira. No, I spoke too soon. That was almost the lead, but gets pushed out and recycled. Gets to try again. It's fun, that's why we do it. Do it as many times as possible. Now Shamira gets the lead for Oulu. And very tactical and fun game to watch. Oh, definitely. Jenga's been playing as a blocker in this tournament, now as a jammer, but Rainy has completed a star pass, so the new jammer is Loco, holding the jammer penny in her hand. And Shamira comes in for points.
gets offensive help by Slim Jenses. Shamira gets recycled all the way to the back stretch. And now also Rainy's jammer pushes Shamira out, which causes the call off by Oulu. 6 more points for Oulu, bringing them to 64. Rainy sitting at 97. Just over 15 minutes remaining in this game. And we see Pate Pop jamming for the next jam. And Hyper Smacktive jamming for Rainy. Scrum pack once again. Hyper Smacktive finds an opening in the outside lane, grabs the lead for Rainy. Pate Pop pushed out and recycled, but Pate was faster. Very fast return to the track. Now also Pate is free from the pack. Hyper Smacktive getting the easy points and then calling off the jam before Pate Pop hits the pack. 3 more points for Rainy, bringing them to 100 points. Taking the star for Rainy is Little Ass Kicker. And in blue shirt for Oulu, Shamira. Everyone's super concentrated and the jam starts now. These jammers are so strong, pushing solo against 2 or 3 or even 4 blockers. And after pushing that tight wall, they still have the explosiveness to sprint once the opening finds. Little Ass Kicker grabbing the lead for Rainy. Shamira passing the star to Global Warning. And Rainy is 1 blocker down. They have 1 blocker in the bench. There is no call off, so Global Warning scoring points. Little Ass Kicker held back behind Oulu's wall. Now decides to call off the jam. Yes, and Rainy 2 blockers down in the bench. In the box. In the box. In the box. I'm learning this beautiful language of roller derby English. 2 points for Rainy, 4 points for Oulu. So that was a jam win for Oulu, which is huge because Rainy had the lead. They just didn't call it off on time. And what is the tactic now that Oulu starts to help Speedy through the back and Rainy starts to help Catastrophe through the back to score points? And like being said, Rainy with only 2 blockers on track. Speedy has the lead for Oulu now. Now also Catastrophe out of the pack and eligible to score. Speedy calls of the jam. How many points did Speedy score? We'll find out that soon. Full 4 points for Oulu. Another blocker penalty issued for Rainy, which means that they get to start the next jam also with only 2 blockers on track. Kuten huomaatte, hyvä yleisö, on hyvä yrittää pitää ne pelaajat siellä radalla. Se on paljon helpompaa silloin se pelaaminen. Jamming for Rainy, it's Hyper Smacktive. And for Oulu, Pate Pop. And Pate is out inside, scoring points for Oulu. Hyper Smacktive being held back by Oulu's 3 wall. Pate hits the pack, takes a tumble, now up again and scoring. Now the penalty box is empty, so everyone's on track. Pate Pop coming in for more points. And that's another scoring pass completed. Rainy attempting a star pass
which is not completed yet. Anyways, there it is, Hyper Smacktives out of the pack with jammer helmet cover And in hand. Oulu calls the jam very quickly. They are hungry to score some more points now that the scores are 102 for Rainy, 84 for Oulu. 12 huge points for Oulu. It's an official review. Ja meillä on nyt siellä tuo official review, jossa toinen... official timeout, yes, official timeout. So officials have gathered to talk about something that has been happening in the game. 10 more minutes to go for this game. And right after this, we are preparing to give the prizes for the Spectator chosen best players in the game. So stay tuned when the game ends and we will announce those winners. And you still have a chance to vote. The voting link for your favorite players in this game is in the YouTube stream. Ei se ollutkaan official review, Lenni vaan halusi laittaa mut juoksemaan rappusia ja se on aivan oikein. Tekee hyvää liikunta ihmiselle. Kuten olette huomanneet, hyvä yleisö, niin derbyssä hyvin tyypillinen jammerirotaatio joukkueella on se, että siellä on 3 tai 4 jammeria, jotka vuorotellen sitten käyvät jammaamassa. Eli kaikkien ei tarvitse sitä hommaa tehdä. Toinen hyvin tyypillinen setappi on se, että on 2 blokkerilainappia, jotka sitten vuorottelevat joka toisessa jamissa. Ja sitten istutetaan vuorotellen, jos siellä penalteja tulee, eikä kaikki pääse kerralla kentälle, niin sitten siellä penkillä on henkilökunta, joka kertoo, että kenen vuoro on tällä kertaa jäädä istumaan. Tietysti siinä huomioidaan myöskin penaltit ja muu suoriutuminen pelissä. So this could have been a situation where team was about to take official review, but the officials were already discussing the same thing. So you don't have to use the official review for that. Yeah, and we can see there is 2 Oulu players in box, other of them being jammer. So Yes. power jam for Rainy. So that was what the officials were discussing about. It's a power start for Rainy. Little ass kicker grabbing the lead, being the sole jammer on track. So only Rainy can score now. That's the first 4 points of this game, or this jam. Little ass kicker gets directions to call off the jam so that Rainy can get another power start. B-Pol already standing in the penalty box, which means that she has 10 seconds or less left of the penalty. So it's going to be a brief power start, but power start anyway. Rainy feels catastrophe to jam the next jam. Now also B-Pol back in the game. Catastrophe grabs the lead for Rainy. It's a scrum pack at the pivot line. Both jammers are fighting the defensive walls. Now B-Pol also out of the pack, eligible to score. Catastrophe hops through the pack and calls off the jam after securing more points for Rainy. 2 more points. Ja jos yleisö ihmettelette, minkä vuoksi niitä pisteitä annetaan eri määriä eri
tilanteissa, niin siihen liittyy se, että onko ohitettu niitä vastapuolen pelaajia laillisesti. So the next jam is on. Jamming for Rainy, it's Hyper Smacktive. For Oulu Speedy. Lead for Oulu, lead for Speedy. Hyper Smacktive making a star pass. The new jammer is Charlotte Fever. Speedy getting the quick points and calling off the jam. 4 points for Oulu, and it's now 20 points in between Oulu and Rainy Reckoning. Yeah. Nice round number. 7 minutes and 15 seconds remaining in this game. It's very exciting game. Fast-paced, physical, strong. All the adjectives. Little ass kicker jamming for Rainy. Shamira for Oulu, and Shamira is there back in the back. Little ass kicker is more in the front, almost in the first turn. But now recycled back in the back. One of Rainy's blockers receiving a penalty. Oulu's blockers doing tremendous job. Pushing little ass kicker out and recycling. Just when Shamira thought she had lead, it was the other kind of whistle. It was cutting the track penalty. So now it's a power jam for Rainy and little ass kicker. So the lead is was still open, I think. No, it looks like that we are going to play full 2 minutes. Yay! Great fun. Each of the teams can't call the jam now. Shamira back in the game, and Rainy collecting the wall, and Shamira is out. Little ass kicker has removed the helmet cover, now putting it back on. Shamira hits the pack, ready to score, getting some offensive help by Raneki Neko. And Åke gets through, gets the points. This should get interesting. Shamira hitting the pack again. Wanting to get some more points, all the points they can get. Pushing, pushing, pushing. Rainy's blockers preventing Shamira from scoring. Now also little ass kicker through as the jam comes to its natural conclusion. 2 minutes of roller derby fun. 7 points for Oulu. 4 points for Rainy. 4 points for Rainy. It's state stats. That's what it says, yeah. That's what it says. And for the next jam from Oulu, we have Pate Pop. And Catastrophe jamming for Rainy. And there we go, there we go. What happens next? Pate Pop challenging Rainy's front wall. Rainy defending by 4, as does Oulu. Super strong defense for both teams, but now Pate has the lead, and Rainy's one blocker is on the penalty box. Catastrophe passing the star to Fisher, who's now the jammer. Oulu's pivot issued penalty. Pate Pop playing some defense as well, but not calling off the jam. Not calling off the jam. Pate pushing through, grabbing points for Oulu. Now on the second scoring round. Yes, long jams are always a gamble, but at this point it looks like this was worth the gamble, as Fisher is still on the first scoring run, Pate Pop on the second. Anni Pali there helping Pate to get through the back.
Now the box is again empty. Everyone's on track. And very static situation in the backstretch. Fischer getting pushed out and recycled all the way, almost back to the turn 2. But also Pate very static behind Reini's wall. Fischer was just about to get out when number 81, Anni Bali, hit them out. And it is What a jam. What a jam. 8 points for Oulu, 4 points for Reini Reckoning. So only 13 points in between these two teams. Just under 2.5 minutes to go. Are your palms sweating? Yes, this could swing any way. It's anyone's game at this point. It's official timeout, the track maintenance time. Huhhuh. Jännä peli, 13 pistettä näiden kahden tiimin välillä. Tässä vaiheessa pelikellossa aikaa siis 2 minuuttia ja 21 sekuntia. On täysin mahdollista, että Oulu tuolta vielä nousee tasoihin ja ohi, mutta se vaatii, nyt ei enää oikeastaan ole varaa sellaisille löysille jameille, vaan nyt pitää tykitellä loppuun saakka, jos mielii sen voiton itselleen pokata. Ja täällä selostamassa ollaan tasapuolisesti molempien joukkueen puolella. Totta Minä kai. jännitän tämän Reini Reckoningin Euroopan sijoituksen puolesta. Kyllä. Joo, se on varsinkin pitkäaikaisille faneille, jotka seuraa joukkueiden kehitystä, niin ne rankingit on oikeasti tosi kiinnostavia, koska sitten sieltä voi vähän, kun sitä ranking-listaa katselee, niin voi vähän uumoilla, että ketkä saattaisi olla semmoisia seuraavia mahdollisia vastuksia ja mikä on mahdollista millekin tiimille. Näin rata on saanut korjattua ja jatketaan peliä. Jamming for Reini, it's Hyper Smacktive. For Oulu Speedy. Hyper Smacktive taking a tumble. Stuck behind Oulu's 3-wall. Tries to take the inside line, but Kallio says no. And what a concentration. Oulu wall gathering there. Hyper Smacktive in front back. What a great save by Åke in the inside line. Speedy using all the speed and getting the lead. Speedy scoring points and one in the penalty box, one blocker in the penalty box from Reini. Now Speedy approaching the pack, wanting to get some points. The pack is racing now. Everyone's falling down. Speedy grabs the points and calls off the jam. That's 4-0 jam for Oulu. This is getting really exciting. 1 minute and 22 seconds remaining. And what do we see in the penalty box? Yes, we see Oulu's pivot and one Reini's blocker there. Shamira jamming for Oulu. And little ass kicker jamming for Reini. Shamira now back in the back, trying to juke the way out from the triangle of Reini. Oulu is in hurry, as well as Reini has the clock on their side. So Reini wants to stall the game. There goes the lead to Little Ass Kicker and Reini City. And Oulu is changing blockers in the penalty box. So one blocker from Oulu in penalty box. So this might very well be the last jam of the game. I'm assuming that Reini just wants to burn the clock to 0 so that Oulu cannot have another jam and a chance to score some more. 4 more points for Reini. Little ass kicker. We are solely on the jam clock, and that's what happens. Little ass kicker calls off the jam. What a game! And stay tuned. We are going to reveal the winner of the best blocker, best jammer, and the most valuable player on the tournament just in a second.
The score is still unofficial. The game is over. We can say that Reini has won this game, and now it says final score. We're still waiting for the rolling whistle. There it is. So now the score is final. Oulu A 107, Reini Reckoning 120 points. Well fought, both teams. Stay tuned. We are about to hand out the best blocker, best jammer, and MVP awards of the whole tournament in just a second. Hold on, we have the results. We are gonna reveal them to you in just a few seconds as we get the diplomas signed. All right. The votes have been casted. The results are in. Meillä on yleisöäänestyksen tulokset selvillä. Me olemme saapuneet tänne alakentälle jakamaan palkinnot, joten pyydän joukkueita olemaan valmiina. Nämä on hyvin suomipainotteisia, nämä palkitut henkilöt. He ottaa ehkä nyt ryhmäkuvan tässä ensin, niin antaa heidän ottaa. Kyllä, ja sen verran voin paljastaa, että 2 palkituista pelaajista on nyt tuolla ryhmäkuvassa kasassa. Tästä voi tehdä jo tiettyjä päätelmiä. Jos mä sanoin, että Suomi-painotteinen ja sä sanot, että he on tuolla, niin me voidaan ehkä jo tietää suunnilleen joukkuekin. Yes, we are announcing this best players prizes in Finnish because every player who was voted to be best is from Finnish team. Yeah, that may say something about the spectators and their willingness to cast vote. Okei, eli valokuva on otettu ja meillä on ilo palkita seuraavat pelaajat. Tämän turnauksen eli Pasha Kaupunni turnauksen paras blokkeri on Oulun extempore. Would you be kind enough extempore? Onko Jenna kuulolla? Onko Jenna kuulolla? Täällä olisi parhaan blokkerin herkkua. Hän sai vihdoin muistion. Paljon hyvää onnea. Ja seuraavaksi täältä puuhapussista paljastetaan paras jammeri. Se on loogisesti seuraava. Se on loogisesti seuraava. Ja kukahan se mahtaa olla? No tossa lukee Speedy Oulusta. Hyvä. Ja onneksi olkoon Speedy. Ja miltä tuntui pelata? How was it to play in this tournament this weekend? Very nice. Very nice. Good job. Good job. Meillä on vielä yksi palkinto täällä. Ja nyt vaihdetaan vähän paidan väriä.
Tämä on MVP, tämän turnauksen MVP-pelaaja, eli Kaupunni-turnauksen MVP-pelaaja on... Jay Karpov Kalliosta. Woo! Onkohan... No Sieltä saapuu. J. Karpov pelasi pivottia koko turnauksen ajan. Pivotit on sellaisia tuplauhkia, välillä joutuvat myös jammaamaan. Tossa sulle myös palkinto. Ja paljon hyvää onnea. Miltä nyt tuntuu? Miltä tuntuu pelata viikonloppu Oulussa? Kivalta, kiitos. Onneksi kukaan ei sanonut, että ihan hirveetä. Onnea voittajille, onnea kaikille muille, onnea voittaneille joukkueille, onnea toiseksi tulleille joukkueille. Kyllä. Thank you everyone in the stream if you are there still. And kiitos kaikille katsojille. Ja meillähän nämä pelaajat sai palkituksi tuollaisen virkatun pulun, joka on Oulu Roller Derbyn tunnuseläin. Mahtava oululainen kaupunkipulu rotuaarilta. Ja jos ollaan onnekkaita, niin oman pulun voi ostaa vielä tuolta merch-pöydästä. Ja tänäänhän meillä on luvassa vielä yksi peli. Muistaakseni se alkaa kello 15.30. Nyt ei ole luntilappua tässä, mutta näin mä väitän. Voitte tarkistaa se vaikkapa sosiaalisesta mediasta. Jääkää Veikkosella katsomaan sitä. Se on SM1-divisioonan peli, jossa Oulun B-joukkue kohtaa Ylivieskan joukkueen. Kyllä, paikallisottelu ja tosi kovatasoinen ottelu. Ei kansainvälistä derbyä, mutta hyvin lähellä. Ja molemmat joukkueet on voittaneet kaikki pelinsä tällä kaudella. Eli tässä on kärkiottelu. Ja vieläpä ilmaiseksi pääsee. Ämpäreitä ei ole, mutta kertokaa kaverille, että tänne kannattaa tulla kannustaa. Mahtava yleisö tänään, kiitos kaikesta kannustuksesta. Kiitos, kuulemiin.
No niin, hyvää iltaa tai päiväähän se taitaa vielä olla. Korvakäytävissäni kuuluu tänään Pepin ääni tähän viimeiseen otteluun sekä Lennin ääni on tämä toinen juontajapari. jes, kiva kun olette tullut katselleen tätä vikaa turnamenttia ottelua tälle päivälle, eli Passa-turnament. Passa-turnaменtti tässä nyt viimeistä ottelua vetelee, eli tässä on vastakkain Oulun City Village B-Pol ja Riverdale Rollers. Ja jännittävä paikallisottelu Riverdale Rollers kotipaikka Ylivieska ja pelaajia Jokilaaksojen alueelta. Ja mikä huomionarvoisaa tämän päivän ottelussa, molemmat joukkueet ovat tähän asti voittaneet sarjan kaikki ottelunsa, kuinkahan tänään mahtaa käydä. Nyt Lenni tuossa pikkusen kertoi virheellisesti, eli Riverdale Rollers hävisi tuossa Kallio B:lle edellisessä turnauksessa, mutta ei se mitään. Voitokkaita molemmat ovat olleet tämän kauden aikana. Dodi! 2 minuuttia 40 sekuntia siihen, että toi rolling whistle tuolta pörähtääpi. Ja ehditään esitellä joukkueet, eli Riverdale Rollersin rosterissa 1-0-0 Hellspawn, 1-1 Raisu Pepe, 1-3 Mari, 1-7-0 Darthmere, 2-0 Sonic Boom, 2-1-1 Esko, 2-3 PMS, 2-9-4 Make L, 3 Hamari, 3-7 Red Arrow, 4-2 Chicken Cage of Terror, 5 Revencha, 7-4-2 Varma Ansa, 7-7 Korhonen, 8 Super Sissi, 8-5-0 Häivälä, 8-8 Party McFly, 8-9 Uupsi Lola, 9 Sinba, 9-3 Holy Mary. Yes, ja City Village Peopleissa pelaa 004 Valrusser, 016 Luoti, 025 Sanni, 15 Manni, 161 Emma, 222 Huihai, 3 Peti Lynx, 35 Mipu, 390 Ellu, 42 Huoku, 7 TJ, 708 Tiko, 717 Eve, 74 Mege, 888 Fier Elis ja 9 Elukka. Ja tämä turhausainen ei olisi yhtään mitään ilman näitä meidän toimitsijoita, tuomareita ja ei luistelevia toimitsijoita, joita on matkannut tähän turnaukseen jopa Suomen rajojen ulkopuolelta. Ja tänään toimitsijoina meillä on Back is Here, Major Peter, Väänäne, Primavera, Esa, Grave Mistake, Ice Ice Maybe, Piece of Kake, Matter Cry, Tirppis, Dandelion, R, Kaiser Quiz, Kaiser Kess, Countdown, Spicy Boy, Riverborn, Pyrocrats, Mattias. Jes, kiitos, että olette tullut tänne paikalle meidän mahdollistaan tätä turnausta. Upeeta, että olette isolla porukalla lähtenyt tänne. En voi kuin kiittää ja kumartaa. 10 sekkaa sitten pörräytetään, pelit kääntii. Haluatko sä joutaa siis Oulua ja mä voin antaa Oulua? No niin, näyttää siltä, että Riverdaleilta aloittaa yksi pelaaja tuolta boksista. Vaikuttaa kapteeni Jäähyltä. Ja pisteitä keräämään meillä on lähdössä Oululta numero 9 Elukka. Ja Riverdaleilta 294 Maukka. Sinne peli siirtyy ensimmäiseen kaarteeseen. Maukka on päässyt tuonne pakan etuosaan kiihyttelemään. Ja sieltä tuli lead-vihellys ja se näytti tulevan Maukalle, mutta Elukka sieltä juoksee ensin kohti pakkaa tekemään pisteitä Oululle. Ja noin Maukka Riverdaleilta koolaa tämän jami, eli hän on päässyt
hän on saanut tämmöisen aloittajaedun ja pystyy jamin lopettamaan ja käytti sitä taktista etuaan. Riverdale aloittaa myös seuraavan jamin 3 blokkerilla, eli ei kerennyt päästä tuolta boksista tämä Pepe pois vielä. Ja te kun olette, Pepi, tommonen lajiniilo, joka tietää hyvin paljon roller derbystä, niin mikä voisi olla tuollaisen kapteenin jäähyn syy näin pelin alkuun? No, minä en halua lähteä mutuilemaan, sehän voi olla mitä vaan. Kiitos. Sieltä hienosti Red Arrow outsidein puolelta itselleen liidin nappasi. Huihai Oululta vielä siellä. Oi, siellä on nyt banaaninkuorea radalla kauheasti kaatunut porukkaa, mutta hienosti sieltä nopeasti nostaa ylös valmiina puolustamaan Red Arrowta vastaan. Ulosvienti komeasti sieltä TJ:ltä. Ja nyt on Huihai myös läpipakasta hakemassa pisteitä Oululle. Blokkerit ovat valmistautuneet tuonne ensimmäiseen kaarteeseen. Siellä on nyt ruuhkaa kyllä kovasti. Koko suku paikalla tuolla. Ja molemmat joukkueet ovat nyt täysin lukuisia. Jäähyboksista Riverdalein blokkeri luistelee. Tähän Red Arrow päättää ja tämän jamin. Hyvää suomen kieltä, olkaa hyvä. Pistetilanne kutkuttava 4-4. Peliaikaa vielä jäljellä tätä puoliskoa 28 minuuttia. Siellä jammerit antaa läpy toisilleen. Sinne jammeriviivan tuntumaan Riverdaleilta Mari numerolla 1-3 ja Oululta Luoti. Luoti ja Mari rynnistävät matkaan pisteitä hakemaan joukkueilleen tähtikypäräiset pelaajat. Peli vielä pysyy tässä ensimmäisellä suoralla. Boksi on täysin tyhjä. Nyt ollaan siirrytty tänne ensimmäiseen kaarteeseen. Sielläkin ahasta on kyllä jammereilla. Kyllä, Riverdale pukkaa Oulun Luodin ulos kentältä ja hän joutuu kiertämään tuonne pakan taakse. Ja taas uudelleen. Kyllä hienoja ulosvientejä Riverdaleiltä. Se aina tympäsee tietty kiertää tuonne kaikkien taakse takaisin. Ja nyt Riverdalein valkohattuinen jammeri lähestyy sieltä tuota pakkaa ja tulee saamaan 1 pisteen jokaisesta Oulun pelaajasta, jonka hän laillisesti kierroksen aikana ohittaa. Eli tässä on nyt 4 pistettä tarjolla Riverdaleille. Kuultiin tuomarin vihellys, tuomarin kutsu jäähyboksiin sieltä Riverdalein blokkeri. Kyllä, Häivälä sieltä numerolla 850 boksiin istahtaa. Näin virallisesti taitaa jamien välissä tulla sinne. Eli Oulu pääsee 1 puolustajan ylivoimalla seuraavaan jamiin. Riverdaleilta jammaamaan heidän kapteeninsa 1-1, Pepe. Ja Oululta Fear Ellis. Korjataan vielä Raisupepen nimi, eli Raisupepe ihan niin kuin virallisesti pidempänä. Hän on mun nimikaima, eli minä olen Pepi ja hän on Pepe. Me ollaan molemmat Petroja oikeesti. Jes, sieltä liidi sitten Pipelle, Fear Elliselle näin niin kuin virallisesti. Keksitäänkö vielä nelikirjaimisia hyviä lempinimiä ihmisille? Joukkueesta löytyy myös Pate. Ja Keke. Ja Keke, kyllä. Oi, sieltä halusi Riverdalein Revenka ottaa tuolinkin matkaan tonne radalle. Ei se haittaa, se ei halunnut tulla, joo. Tiedän ton tunteen, ne jää sinne rulliin. Tsemppiä. Ja Oululta jammaa Elukka. Ja Riverdaleilta lähtee jammeriviivan toiselle puolelle 294 Maukka. Katsotaanpa, mikähän se Maukan oikea nimi nyt täällä niin kuin virallisesti on. Make L tällä kaudella. Yes. Siellä on ruuhkaa taas ensimmäisessä kaarteessa. Komia puolustamista molemmilla tai joukkueilta. Oulu on joutunut sinne sillottamaan 1 pelaajan jo. Make L puskee ja näin kuuluu tuomarin 2 vihellystä ja liidi Make L:lle, mikä tarkoittaa, että hän voi sitten lopettaa tämän erän, milloin sopivalta hänestä tuntuu joukkueen taktiikan kannalta. Joo, hienosti molemmat joukkueet kansottaa tuon ensimmäisen kaarteen. Se on näppärä paikka kyllä jammerilla ohittaa, mutta sitten kun siellä on 9 pelaajaa eessä, niin se on kyllä harvinaisen haastavaa.
Ja Oulun elukka on nyt ottanut ton jammerin piponsa pois, ja sehän tarkoittaa sitä, että hän pyrkii antamaan sen tolle raitapipoiselle pivotille. Eli he voivat vaihtaa sitä pisteiden tekijää. Kyllä vaan, eli siellä on 004 Walrusser, tämmöinen raitapipo päässään, että hän voi ottaa sieltä pipon halutessaan elukalta. Voin kertoa myös, että se on harvinaisen hämmentävää, kun jammeri ottaa tuon pipon pois päästä, niin tuntuu, kun hän häviäisi kokonaan planeetalta. Kyllä, tässäkin pelissä varsinkin kaikilla näyttää olevan, tai tässä jamissa musta kypärä, niin sieltäpä katsellaan, että kuka se on se jammeri. Just näin. Peli on siirtynyt tänne toiselle suoralle. Ja elukka pääsi luistelemaan sieltä läpi ja lykkää Olipa päähän. tyylisuoritus tässä elukan pipon päähän laitossa. 10 pistettä siitä. Meni sutjakkaasti. Oululla on myöskin vähän ruuhkaa tuolla boksissa. Siellä on 2 blokkeria. Sieltä just Milla sopivasti kuitenkin jamin lopuksi vapautui. Kyllä. Ja ehtikö elukka tehdä pisteitä? Kohta nähdään. Pistetilanne tällä hetkellä Oululle 9, Riverdalelle 20. Oulu edellisestä jamista sai 2 ja Riverdale 12. Ja seuraava jamiin sinne jamiviivelle kerääntyy Oululta Huihai. Ja Riverdaleilta 1-3 Mari. Ja puolustajat keräytyvät sinne puolustuskuvioon. Molemmat joukkueet aloittavat 3 blokkerilla, 1 boksissa. Oi, siellä oli komea hitti Marilta teihin. Hienosti tei sieltä kuitenkin pomppaa ylös takaisin ja puolustushommi tai hyökkäyshommi. Eli roller derbyhän koostuu lähinnä tuommoisesta hyökkäyksestä ja puolustuksesta yhtenenaikaisesti. It's not that easy as it sounds. Eli sun täytyy olla vähän niin kuin puolustamassa ja hyökkäämässä. Olla valmiina ainakin hyökkäämään aika lailla koko ajan. Niin se on jänskää se. Peli on täällä toisella suoralla menossa. Ja molemmat joukkueet keräävät pisteitä. Siellä on Stapas tapahtunut Oululle, eli Mipu on ottanut ton tähtipipon ja saa nyt 1 pisteen Oululle jokaisesta pelaajasta, jonka hän laillisesti ohittaa. Kyllä vaan, eli blokkerin lanteet kun ohitat, vastapuoli blokkerin lanteet kun ohitat, niin siitä pisteitä sinulle sitten herupi. Ja Riverdalella olisi mahdollisuus lopettaa tämä erä milloin haluaa, ja nyt se tapahtuu, eli siellä tähtipippo koskettaa lanteitaan ja kertoo, että nyt me lopetamme tämän ja ei enempää pisteitä Oululle. Hyvä jami molemmilta. Paljon actionia, paljon touhua. Ja käytettiin jopa toista kaartakin, missä harvemmin peli pyörii. Niin. Ja taas mennään. Molemmat joukkueet kerääntyy sinne aloitukseen. Oululta Luoti 016 ja Raisu Pepe 11 Riverdaleilta Jameriviivan toiselta puolelta. Riverdale aloittaa 3 blokkerilla. Nyt on jammerit täysin peräkkäin menossa tuolla radalla. Siinä kuitenkin liidi Luodille myönnettiin ja Raisu Pepe kiihytteli ohi ja Luoti päätti sen koolata ton jamin tohon kohti. Pistetilanne tällä hetkellä Oululle 13 ja Riverdale 30. Jänskää on. Kyllä, ja siellä Maukka L ja Fier Elise kokoontuvat aloitukseen jammaamaan. Ja siellä otettiin tämmöinen pieni tuumaustauko tuohon aloitukseen, että mitäs tässä tehdäänkään. Oulu otti ton jamiviivan tuosta lähempää Riverdale heidän päältään, koska heitä oli 3. Yleensä, että halutaan aloittaa vähemmillä blokkereilla, niin aloitetaan siitä päältä. Fier Elise kierrätettiin takapakkaan ja Maukka pääsi sinne tekemään pisteitä Riverdaleille. Oulun penkiltä kuuluu siellä, että seinä, että tehkää puolustuskuvio. Älkää päästäkö Maukkaa läpi. Siellä on Oulun jammerikin jo kerännyt kerätä pisteitä. Peli on siirtynyt taas tänne toiselle suoralle. Oululaiset ottivat tuommoisen 4 puolustuksen. Pakka venyy. Hienosti siellä Riverdale sillottaa.
Ja viimeiset pisteet Maukka L kerää ja koolaa jamin loppuneeksi. Ja tulostaululta näemme, että 8 pistettä Riverdaleille ja 4 pistettä Oululle. Mä jotenkin aina tykkään näistä jameista, missä tulee molemmille joukkueille pisteet. Se on kivaa, kun saadaan pisteitä. Se on kivaa, kun saadaan pisteitä ja se on kivaa, kun pelataan, kyllä vain. No niin, blokkerit päättävät aloittaa lähempää tuota pivot-viivaa ja laskeutuvat tuonne keskelle suoraan. Red Arrow siellä suoralla ja Elukka Oululta kans suoralla menossa. Peli siirtyy kuitenkin nopeasti tänne ensimmäiseen kaarteeseen. Sieltä Red Arrowlle liidi myönnettiin tästä taistelusta. Näin 4 vastaanotolla otettiin sieltä Red Arrow. Yes, siellä jamin lopetusvihellys. 4 pistettä Riverdale tästä jamista ja 0 pistettä Oululle. Komeet tämä jamituomarin pyörähykset tuolta. Siinä on luistelutaitoa. Kyllä, sulla täytyy olla, varsinkin tuolla kun outsideissa menee, niin täytyy tuomarillakin olla vikkelät rullat alla. Ja Oululta lähtee Huihai keräämään pisteitä. Ja Riverdaleiltä 1-3 Mari. No nyt on ruuhkaa kyllä tässä ensimmäisellä suoralla. On ahasta. Se on lähes kuin hyvän edellisen näköistä pelin puolustusta pelikirjasta. Mutta sieltä Huihai pääsee sisärataa pitkin, mutta Mari ihan kannoilla. Ja Huihai lopettaa erän. Jes, tää on aina kivaa, kun vaihtaa nuo lainapit tuossa penkki edessä, niin sit annetaan läpyt tuonne radalle tulevalle porukalle ja ne, jotka lähtee sieltä, niin tulee aina hyvä fiilis. Kyllä, ja Maukka L ja Huihai vaihtavat pikaiset halit siellä. Luoti siis Oululta. Siis luoti. Joo, Huihai edellisessä se on aika rankka, jos mennään 2 putkeen, mutta no worries. Hienosti sieltä Meke vielä yritti päältä saada Maukkaa kiinni, mutta ei ihan rullat riittänyt siihen. Joskus se on näin. Näin vielä insidesta sieltä Maukka ohittaa Pakaan. Eli pelaajien täytyy pelata tuommoisessa lähietäisyydellä toisistaan. Ja sitten kun voitte kuulla tämmöistä sillottamistermiä tai muuta, eli he venyttävät tuota pelattavaa pelialuetta tuolla radalla. Heidän täytyy pelata noin 3 metrin läheisyydellä toisissa ja viimeinen kosketusalue on tuonne 6 metriä asti sitten. Ja yleisö kannustaa Oululle lisää pisteitä. Samalla siellä Maukka L Riverdaleille kerää napsii pisteitä, vääntää. Huoku vielä siellä blokkaa, mutta näin Maukka pääsi läpi. Hieno hyökkäys insideista Oululta Luodille. Ja Riverdaleillä on se 1 blokkeri nyt tuolla jäähyboksissa. Hieno Maukalta isku tuonne keskelle ja seinästä läpi. Monettakohan kierrosta oli, että tässä nyt mennään. Tsemppiä sinne jammereille. Ja näin, Maukka koolaa tämän jamin tähän. Joo. Peliaikaa vielä jäljellä, tätä puoliaikaa noin 15 minuuttia. Se oli jännä jami. Jäi 1 pisteen paremmin. Ei kun no niin, nyt sinne tuli lisää sitten. 13-13. Ja erätauolla mehän sitten arvomme pääpalkinnot noista meidän arpajaisista. Mahtava juttu, eli jääkähän kuulolle tänne sitten sitä hommaa kuuntelee. Tarkasti nuo edelliset jammerit kyllä tuosta 13 pistettä ottivat molemmat. Riverdaleilta sieltä kuitenkin Raisu Pepe kiihytteli tuonne Pakan päälle. Ja liidi hänelle siitä myönnettiin. Sieltä kuitenkin Riverdalein blokkerille jäähy sinne jäähyboksiin 30 sekunniksi mietiskelleen.
Eli iso osa joukkueiden pelitaktiikka ovat myös nuo penkkihenkilöt tuolta. He huutelevat tuonne jammereille ja blokkereille ohjeita kentälle, että mitähän teidän olisi syytä tässä kohti tehdä. Ja tämä oli tosi onnistunut Jami Riverdalein taktiikalle, sillä he saivat 4 pistettä ja Oulu jäi nollille. Ihana, sieltä Huoku antaa vilikutuksia kavereille. Ja näin. Riverdale aloittaa 3 blokkerilla, sillä on Mari jammaamassa heille. Elukka sitten numerolla 9 tuolla Oululle jammailee. Ja sieltä sisäratapiste Mari sai liidin itselleen ja lähtee napsimaan pisteitä jokilaaksoihin. Siellä Korhonen ja Supersissi yritti vielä puolustaa Elukkaa vastaan tuolla päällä, mutta Elukka sieltä kuitenkin tiesi selvitti lävitse. Katsotaanpa kerkeskö se Elukka ryöstää, kun noita jamituomarit. 1 piste sieltä nousee Oulun jamituomarille. Se oli tiukka. Oululle tosiaan 1 piste ja Riverdaleille 2 pistettä. Pistetilanne on herkulle 31-61. Tässä voi käydä ihan miten vaan vielä. Ja taas mennään Riverdale jammaamassa numerolla 37 Red Arrow ja Oululta Huihai 222. Oi hienoa reunatöiskentelyä sieltä Huihailta. Hänelle siitä liidin myönnetään. Peli on täällä ensimmäisessä kaarteessa. Nuin sinne pakkaan koko porukka yhdessä koos. Huihai napsii sieltä viimeisiä pisteitä ja koolaa erän ennen kuin Riverdalein jammeri pääsee omiaan keräämään. Olisiko mielenkiintoista tietää tuo, että miten on päädytty, että jammerit koolaa tuon pelin poikki tuolla lailla tapsuttelemalla lanteita. Miksei esimerkiksi vaikka kypärää? Eikö se näkyisi helpommin? Ken tietää, niin Oulu Roller Derbyn tai Riverdalein Instagramiin niin vastausta tulemaan. Kyllä vaan. Sinne voi laittaa ehdotuksia, että jos on niinku ihan tietoa siitä, että laji alakupuolelta, että miten tuommoisen käytäntöön on päädytty. No niin, kuitenkin. Maukka L siellä Riverdalelle jammaamassa ja Luoti sitten Oululta tuolla ensimmäisessä kaarteessa taistelee. Molemmat seinät puolustavat 4 blokkerilla. Siellä Korhonen joutuu nyt jo sillottamaan Riverdaleille. Ja sieltä Luotille liidi. Ja mahtava yleisö meillä täällä saa kannustaa. Molempia joukkueita kannustetaan. Molemmilla on täällä fanijoukot mukana. Oi, siellä oli jalat edessä Luodille. Ja siitä low blocki tuli. Eli low blocki tarkoittaa sitä, että olet blokannut alhaalla olevilla osilla, millä ei saa blokata. Yleensä se on tommoinen kampin näköinen asia, mikä tapahtuu, mutta ei aina välttämättä. Eli tuomareittehän täytyy, kun he jäähyä antaa, niin ensinnäkin viheltää. Sitten hän täytyy sanoa numero ja väri. Ja sitten vielä se, että mistä se jäähy tuli. Et siinä on aika paljon hommaa siihen nähdä, että kuinka paljon noita jäähyjäkin joutuu antaa, niin pitää olla aika hököillä kaiken maailman asioista tuolla tuomarihommissakin. Ja taas mennään siellä Oululta Fia Elis ja Riverdaleilta Raisu Pepe lähtevät joukkoilleen pisteitä metsästämään. Eli Riverdale aloitti tämän jamin 3 blokkerilla. Sieltä Fier Elis numerolla 888 Insideista liidin itselle nappaa. Raisu Pepe ihan kannoilla. Ja Olipa hienosti Oulu siellä hajottanut Riverdalein seinää, että eivät päässeet kasaan, pystyvät napsimaan sieltä pisteitä sitten. Oli niin nopea jami, että ei kerennyt sieltä häivällä boksista takaisin kentälle. Sieltä Korhonen, Revenka ja Supersissi aloittavat 3 tämän jamiin. Ja Mari on siellä skarppina jammerina kaverina vielä. Ja näin. Jami käynti. Komean näköistä inside-työskentelyä siellä ihan laidalla. Mä kyllä arvostan aina, kun jammerit tuolla osaa mennä tuolla lailla ihan pienenä tuolla
laidan rajas. On siinä upea luistelutaito. Mutta Oulun puolustus nappaa sieltä Marin kiinni. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa. Ja Elukka siellä etupakassa pyrkii pääsemään ohi tuolta Riverdalein pelaajista. Siellä näyttää olevan yksi Oulun... Joo. Näyttää tiukkaa peliä, tiukkaa vääntöä. Kyllä vaan, peli on siirtynyt tänne toiseen suoralle tänne. Ja siellä on semmoinen lyhyt yksi vihellys, tarkoittaa jäähy on tulossa jollekin ja sitten körvat höröille, että kelle se tuli, että boksi jos saa mennä. Eli jäähyaikahan alkaa siinä vaiheessa vasta, kun sinä olet pyllysyy tuonne penkkiin iskenyt. Jos nyt tuli vähän vaarasena, vatuloit tuolla radalla, niin ei kannata. Kannattaa mennä mahdollisimman nopeasti sinne boksiin, koska jokainen sekunti, joka tuolla luistelet radan ulkopuolella boksiin mennessäsi, on alivoimatilannetta kuitenkin peli omalle joukkueelle. No niin, seuraava jamiin sitten Oululta Huihai 222 ja Make L 294. Jammeri hommissa siis. Oulu aloittaa 3 blokkerilla tämä. Riverdale lähetti aloituksissa Hamarin numerolla 3 hyökkäämään tuonne omalle jammerille. Siitä huolimatta kuitenkin Huihaille tästä liidin Oululle 222. Ja Oulun puolustus sai siellä maukkaillään pideltyä muutaman sekunnin, niin Huihaitie vielä tuosta muutaman pisteen nappaa ja koolaa erään. Kuinka monta taisi tulla, kohta sen näemme. 4 pistettä Oululle, eli kaikki ne, jota yhdellä kierroksella oli tarjolla, 1 pisteen per ohitettu pelaaja sieltä tuomarit myöntävät. Pistetilanne on 45-65, eli 20 pistettä joukkueilla eroa tällä hetkellä. Ja Oulun joukkue otti time-outin, eli suunnittelevat siellä tulevia pelikuvioitaan. Timeoutit on kyllä oikean kolloon otettuna todella tärkeä työkalu myös joukkueelle. Siinä saapi vähän suunnitella, että mitä tekee, huokasta, ottaa vähän karkkia suuhun, jos tuntuu siltä. Sielläkin on Riverdale ihanasti tuonne radalle tehnyt tuommoisen pylpyrän, missä suunnittelevat kans asioita. Kyllä, ja samalla korjataan siinä rataa. Kiitos myös meidän rataan niille. Olette tehneet upeata työtä täällä tänään. On vikkelästi korjattu rataa kyllä, kun se on siellä rikki mennyt. Se ryökälekku ei tuolla pysy kasassa. Seitsemän minuuttia Paltteerallaa tätä puoliaikaa jäljellä. Jami 19 lähöössä. Kukkaa ei boksisa. Täysmääräisesti pelaajia. Raisu Pepe Riverdaleiltä ja Luoti Oululta lähdössä pisteiden hakuun. Siellä on Meke hyökkäämässä Oululta Luodille. Mutta ruuhkaa on. Oululta huoku sinne boksiin. Laitetaan. Ja sieltä Riverdaleille liidi. Oulun blokkerit yrittivät aukaista insidea omalle jammerilleen, mutta päätyivät sitten kuitenkin puolustamaan tuohon porukalla tuota Raisu Pepeä vastaan. Ollaan siirrytty tuonne toiselle suoralle. Luoti armottomasti yrittää tuota pakkaa eteenpäin. Ja pakkahan tosiaan se suurin molempien joukkueiden pelaajista koostuva rykelmä tuolla kentällä, eli heidän täytyy koko ajan myös tarkkailla, että ei mennä liian lähelle, liian kauaksi kavereistakin, sillä jos se pakka hajoaa, ollaan liian kaukana toisistaan, niin ei saa enää puolustaa. Joo, se pakka mahdollistaa peliin
että ei vaan luistella ympyrää täällä porukalla, eli peli pysyy tiiviinä ja lähellä toisiaan. Ja pakko koskettaa siis blokkereita. Ja Ammeri tuolla menee sitten omia menoja. No niin, molemmat joukkueet aloittaa 3 blokkerilla tämän jamin. Siellä on Riverdale Red Arrow ja Fear Elise Oululta. Ja tuomari näyttää merkkejä, että Fear Elise sai liidin. Tosi nopeasti luistelee siellä Oululle pisteitä hamuamaan. Katsotaan, miten käy. Hieno vastaanotto sieltä Kyllä, ja Oululta, mutta siinä on harmillisesti nyt tapahtuu jonkin sortin väärään kohtaan. Se on aina ikävä, kun sattuu jotakin, mutta se sitten käypi joskus. Pistetilanne on 49-60. Nämä joukkueet tykkää tämmöisistä tasapisteissä olemisesta keskenään. Peliaikaa jäljellä 4 minuuttia ja 49 sekuntia. Kiitos myöskin EA-henkilöille, että olette tullut tänne paikalle. Siellä on myös skarpit henkilöt tuolla scoreboardin luona. Mä aina ihailen tätä scoreboardin porukkaa ja näiden jammerituomareiden yhteistyötä, kun jokaisella jamtuomarilla on tommoinen oma tapa näyttää näitä pisteitä tuolla sormilla. Niin se on aina kivaan näköistä tuokin heidän välinen yhteistyö tuolla. Jännästi tämäkin pelilaji koostuu tämmöistä yhteistyöjutuista. Kyllä, ja lajia voi harrastaa hyvin monella tavalla, vaikka ei edes luistelisi. Kyllä vaan, eli meillä on tommosia kengillä olevia non-skating officiaaleja melkoinen porukka tuolla kanssa. Elukka ja Make L siellä jammari hommissa, tähtipipo päässä. Kyllä, ja elukka rynnistää pakasta ensin läpi tässä Pohjois-Pohjanmaan paikallisottelussa Oulun kulttuuripääkaupungin juhlavuoden kunniaksi. Ja katsotaanpas, kerkeskö sieltä supersissi ryöstöpisteille. Komiasti meni kyllä supersissilläkin hattu päähän tuossa kierroksella. 3 ja 3 molemmille. Ja kato 52-72. Nää tykkää nää tämmöistä tasaisesta pisteerosta nämä joukkueet keskenään. Tai sitten se on ihan täyttä sattumaa. En usko, että penkki suunnittelee tuolla tämmöisiä hommia. Kyllä, ja meillä Huiha ja Mari rynnistää jammereina seuraavaan jamiin. No nyt on ahasta. Kaikilla. Siellä on armoton puolustus ja hyökkäys yhtäaikaisesti käynnissä. Hyvät tyypit. Ja Riverdale hyökkää siellä hienosti, Marin menoa edistää. Esko siellä on hyökkäämässä Marille ja sehän kannatti. Sieltä liidi tuli. Ja Esko siellä pitää kahta Oulun blokkeria, tai piti kahta Oulun blokkeria, että saadaan vielä enemmän etua sinne. Jäähyjä satelee 2 Oulun blokkeria jäähyboksiin. Mä unohdin vielä sanoa, että no te tuomarit, tehän pitää näyttää vielä käsimerkkiäkin siihen päälle, että kun ne antaa jonkun jäähyn, niin pitää olla semmoinen oma jokaiselle jäähylle on myös oma käsimerkki. Sekin pitää muistaa vielä tuohon kaiken päälle. Todella kova. Ja siellä on nyt OR tulossa sitten. Jahas, minä vilpasen täältä näköjään portaat alas. Hui. Ei mulla ole 3 peliä alla, mutta ei se haittaa. Joo, Pepi on täällä tosiaan pelannut jo 3 peliä tänä viikonloppuna ja vielä jalka nousee. Hän lähtee kuuntelemaan sinne, että mikä on tilanne, toinen joukkue hakee toiselle joukkueelle rangaistusta.
Ja ja Pepi, teidän Okei, nyt mä tiedän tilanteen. Elikkäs Oulu haki Jammerille 1-3 jäähyä Forkusta, eli Forearmista. Hän olisi sillä sitten liidi saanut. No me nähdään kohta sitten tulostoissa, kun joku menee boksiin tai sitten ei me. Nonni. Kauhea loppuvastus, no portat hernääkö. Mahtavaa, Pepi. Miltä muuten tuntui pelata tänä viikonloppuna täällä Oulussa? No ainahan se Oulussa kivaa pelata. Onneksi kysyt multa kysymyksen nyt, kun mä oon ihan hirveän hengästynyt. Kerropa sä, kuin kivaa sulla on ollut juontaa täällä. Aivan mahtavaa. Ollut niin mahtavat juontajaparit, olette ihan parhaita. Ja 3 minuuttia tosiaan, kunhan päästään pelaamaan, niin on varsinaista peliaikaa jäljellä tässä ensimmäisessä periodissa. Ja sen jälkeen pelataan vielä sitten toinen puolen tunnin periodi. Ja ratkaistaan, että kumpi pohjoisen joukkueista tänään voiton pukukoppiinsa vie. Juuri näin. Eli jänskä peli oikeasti tämäkin. Oikeastaan koko viikonloppu on ollut tänne jänniä pelejä. Ollaan pelattu todella lähellä pisteitä olevia pelejä. Miten mä sanon? En halua sanoa vähäpisteisiä, koska se ei pidä paikkaansa, vaan se, että pisteero ei ole ollut mahdottoman iso. No niin, löytyyhän se sieltä se oikea termi. Jammeri ei boksiin näyttänyt menevän. Raisupepe tuolla viivan toisella puolella seisoskelleen, niin ei mennyt läpi se OR. Oulu aloittaa 2 blokkerilla tämä jami. Siellä hienosti Luoti yritti Raisupepeä hiastaa tuossa suoralla. Ja 2 liidi. Ja luoti läpi. Katsotaanpas minkälaiseen päätökseen tässä Oulun joukkue päätyy. Raisupepe sieltä insideista. Peli on siirtynyt toiselle suoralle. Ja Oulu tosiaan näköjään pelasi sillä tavalla aikaa, että molemmat nuo jäähyboksissa olleet pelaajat pääsivät sieltä läpi. Otti muutaman pisteen mahdollisesti. Kyllä 3 pistettä Oululla, 4 Riverdaleille ja joukkueet lähtevät sitten täysimääräisenä tuohon seuraavaan jamiin. Juuri näin. Aina on kiva, kun on täysmääräinen määrä porukkaa kentällä. Voi, onpas mulla hyvää tää suomen kieli tänne. Sä oot 3 peliä tuolla rynnistänyt, niin annamme sen sinulle anteeksi runsain mitoin. Joo, onneksi ei tarvinnut englanniksi juontaa. Pahoittelen, että tämä viimeinen peli tulee suomeksi, mutta tämmöistä se tänään on. Siellä Makke L. Lead-Jammerin statuksella luistelee. Ja Fierelissä suoraan perässä. Ja joukkueet nytten, blokkerit tuolla asettautuvat, että miten me asettautuisimme taktisesti sillä keinoin, että mahdollisimman paljon itse saisimme pisteitä ja kaverille niitä emme anna. Ja Make pääsi sieltä pakasta läpi, nappasi ne 4 pistettä Riverdaleille ja Fierelissä sama homma. Peli jatkuu. Ollaan täällä toisella suoralla. Siinä Make katsoo tuonne penkin suuntaan, että mitä tehdään. Penkki näyttää sormella, että viu, mennään vaan. Tämä on se virallinen termi selkeästi Riverdale, että viu, mennään vaan. Olkaa hyvä. Ja siinä pikkuinen apeksi-hyppykin Makelle, eli hän hyppäsi tuosta sisäkaarteen yli. Ilmastahan ketään ei saa blokata, eli torjua, eli se on niinku semmoinen taktinen hyvä juttu, jos Jerkkua riittää jaloissa, että pääsee sieltä pomppaamaan. Kyllä, rataa saa oikasta, kun hyppää radalta radalle. Jos sinulla riittää taitoa hypätä tuolta toiselta puolelta toiselle puolelle, niin go ahead. Mutta harvalla ihmisellä riittää. Minä sain juuri idean, kuule 3 loikkaa. Terve. No niin, sillä lailla. Nyt peli on pysähtynyt tänne ensimmäiselle suoralle. Molemmat jo seinät armottomasti puolustaa jammereita vastaan. Tuomarit tarkkailee, että se pakka, eli molempien joukkueen muodostama pelaajamäärä pysyy siellä yhdessä, että saadaan puolustaa. Fetilynx siellä sillottaa Oululle. Kyllä, ja Make läpi pakasta.
Samalla tulee molemmille joukkueille jäähyt, blokkerit istumaan penkille. Oli hienon näköinen hyökkäys tuolta Peti Lynksiltä omalle jammerille. Ja kappas, meillä on erätauko ja meillä on täällä arvonnan voittajat. No niin, korvat hörölle kaikille. Nyt tulee täältä pääpalakintojen numerot. Kaivakkeepa ne arpalipuukkeenne sieltä taskujen poholilta. Tai jos olette niin fiksuja, niin kuin joku oli, otti kuvaan niistä, ettei tarvitse niitä arpalipuukkeita välttämättä justiinsa säilytellä. Niin... Anteeksi, mitä? Minäpä luen. Eli ensimmäinen palkinto meillä on Outi Rust, abstrakteja tatuointeja ja 200 euron arvoinen lahjakortti pääsee derpitatuointia rikkaampana täältä. Ja meillä on vihreä 97. Ja täältä löytyy onneksi Aaltoon. Myyntipisteelle sinne noutamaan palakintua. Sitten toinen vielä. Ja derpyhengessä myös toinen tatuointilahjakortti. Bohem Inc. Kokkolassa toimiva tatuointiartisti Bohem Inc. on lähtenyt tukemaan tapahtumaamme 250 euron tatuointilahjakortilla. Nyt on hyvä mahdollisuus voittaa laadukas tatuointi. Vihreä 13. Ja voi herra jestas. Oho, minä se on tässä voitin vieressä. sen. No niin. Ei ole todellista. Jes, kiitos kaikille. Nähdään tuossa hetken kuluttua. Nähdään kohta derpytatuointia rikkaampana.
Dodiin. Pelin toisen puoliaikaa jäljellä minuutti 40 sekuntia. Vielä kerkiä viimeiset mertsit käydä siellä hakemassa. Ja totta kai peliaikana nyt saa sinne mertsiä mennä ostamaan myös. Meillä on kommeita mertsiä aivan kaikilla siellä. Kyllä, meillä on keskiaikaisen taiteen hengessä tehty oikein erikoispääsiäispainos tuosta paidasta. Jos katsotte tarkkaan, taiteilijalta kuulin, on muuten tuo numero 9 elukka tuolta Oulun joukkueesta, että sen ihmisen ja kissan kasvot on ihan samanlaiset. Se oli keskiaikaisessa taiteessa juttu. Liekkö hän sinne ikuistanut itsensä näihin kissan kasvoihin? Hän on myös vastuussa tuosta meidän pulumertsin taiteesta. Nekin on todella hienoja. No niin, siellä kuuluu, että kohta vedetään taas molemmilta joukkueilta. Yhdet blokkerit aloittaa tuolta boksista. Sillä taitaa viittoa tuonne omaan penkille, että tämän verran mulla on, tai sitten se näytti, että mulla on molemmat etusormet. Tämmöiset mulla etusormet on. Party McFly siellä skarppina. Riverdale boksissa. Vilkutukset tänne juontaja ja katsomoon. Ja meillä on aivan mahtava määrä katsojia täällä. Kiitos kun olette tulleet seuraamaan rollerderbyä livenä. Joo, eli tämä on tämmöinen kontaktiluistelulaji, jos ette hoksannut tuossa ensimmäisellä puoliajalla. Eli tarkoitus on kerätä pisteitä, jos ette sitäkään hoksannut. Siitä katsotaanpa tuossa siis pistetilanne. Eli Oululla 67 pistettä ja Riverdale 94. Ja mukavaa ja hassuahan meillä on, että vaikka kentällä väännetään ja ollaan tosi urheilullisia, niin tämä on kyllä myös yhteisö sen lisäksi, että tämä on urheilua. Eskola kommiat siellä jarrutus ja äänet tuohon tämän jami alakuun. Se on todella tyydyttävä, kun jarruttelee tuolla ja kuuluu kunnon pörinät. Ja meillä on lähdössä siellä Luotia Make L. Hei, jos olet ekaa kertaa katsomassa, niin helpoi päästä sisälle tähän hommaan on se, että katsotte mitä noi tähtipipot tuolla touhuaa. Ja jos tuntuu hankalalta seurata kahta ihmistä, niin katsokaa tuota ensimmäistä, joka pääsee tuolta läpi. Ja nyt tämä ensimmäinen Oulun sinipaitainen Luoti alkaa tekemään pisteen jokaisesta puolustajasta, jonka hän ohittaa. Ja tällä kierroksella hän ei tarvitse ohittaa kuin yksi vastustaja, jolloin hän saa siitä jo 3 pistettä, kun siellä on 2 tuolla jäähyboksissa. Mutta nyt luistelee Riverdaleiltä jäähyboksista ulos. Ja no niin. Sieltä Luoti koolasi tämän jamin, eli kun hän pääsi ensimmäisenä pakasta läpi, ensimmäisen kierroksen läpi tiettyjen tai sääntöjen mukaisesti, niin hän sai edun, että hän pystyy lopettamaan tämän jamin, milloin hän itse haluaa. Ja Oululle 4 pistettä ja Riverdalein Make ehti sieltä 2 pistettä napata ennen kuin tämä Oulun kooli tuli. Ja siellä me näemme Halin jamiviivalla, Riverdalein Mari. Ja Oululta Fiereli, se numerolla 888. Jes, Marille sieltä lead-status myönnettiin, eli hän on se jammeri, joka päättää, että milloin tämä jami loppuu. Tai sitten mennään 2 minuuttia. Ei me loputtomasti täällä luistella. Siellä Korhonen löi Fierelisen ulos radalta ja päättää kierrättää tuonne pakan hännyköille, mutta Tiko taisi tehdä sama homman tuolla aikaisemmin pakan päällä. Molemmat jammerit kierrätetään tuonne pakan perukoille. Hei, ja sitten tuolla on tuommoinen raitapaitainen kaveri, joka kertoo, viittilöi, että missä se pakka menee. Sitäkin voi seurata, jos haluaa. Täällä on monia juttuja, mitä voi katsella. No niin, siellä on peri siirtynyt tänne ensimmäiseen kaarteeseen, edennyt sinne asti. Niin kuin huomaatte, niin täällä ei rullalla nuivaa rattaa ympäri. Jes, sitten siellä Mari päättää tämän jamin tähän kohti. Ja Riverdaleille 8 pistettä Oulun Ollille tuosta jamista. Joo, Riverdale nousi tuonne maagisen 100 pisteen yli. Jostain syystä me juontajat tykätään kertoa se aina, kun se tapahtuu. Kyllä, ja spekuloidaan, että milloin se tapahtuu. Riverdale asettuu tuohon jamiviivan tuntumaan.
Ja näin lyhyellä pillevihelyksellä jami käynti. Eli tuolla on tuommoinen jam-timeri, joka kattelee sitä aikaa, että kuinka paljon tätä jamia menee. Ja hänen vihelyksiään kuunnellaan, että jami alkaa ja milloin sitten nämä jam-tuomarit sitten kertoo, että milloin jami loppuu. Eli 4 lyhyttä vihelystä sitten. No niin, se oli säpäkkä jami se. Ja jännä nähdä, että mitkä pisteet sieltä tulee. Oululle 3 ainakin. Onko siellä valkonauhainen tuomari, jolla on tämmöinen valkoinen käsinauha, näyttää nyrkki, eli tarkoittaa tässä tapauksessa 0 pistettä. Jamiviivan jammereiden puoleiselle viivan taakse asettuvat Luoti ja Make L. Siellä oli Valrussel yhtäaikaisesti sekä hyökkäämässä että puolustamassa omalle jammerille. Siis vastustajan jammeria tietenkin puolustetaan ja sitten omalle hyökätään. Siellä on Revenka hyökkäämässä Make L:lle tuolla Oulun seinässä. Näin, sieltä lyhyt pillivihellys taas jollekin jäähy olisi tässä kohti tulossa. Korhonen sieltä boksiin luistelee numerolla 77. Siellä on boksissa ihminen osoittamassa, että tuohon tuolille kiitos. Sitten alkaa aika rullata ja siellä istutaan myöskin toiselle tuolille. Molemmilta joukkueilta siis 1 blokkeri tuolla boksissa istumassa. Ja Oulun Luoti päättää jamin. 3 pistettä Oululle. Se oli taktisesti onnistunut jami. Oululle siis onnistunut. Mun pitää aina tarkistella täällä ihmisten virallisia pelinimiä, kun on niin monia nimiä ihmisille tässä derpyssä, niin katso, että mikä se Lota oikean pelinimi on, niin Upsi Lola. Hieno nimi. Kyllä, että meillä me tuppaa olemaan derpyssä lempinimet ja vielä lempinimien lempinimet ja lempinimien lempinimet. Kyllä juuri. Ja harvoin tiedät edes oikeaa nimeä ihmiselle. Kummalle tästä liidi myönnettiin, katsotaanpas. Se on minusta Oulun, valkoinen rannenauha. Valkoinen rannenauha siellä tuomarilla, jolla on käsi pystyssä, eli Marille, Riverdaleille. Liidi, hän pystyy tämän jamin lopettamaan. Milloin parhaaksi katsoo. Ja niin hän katsoo tuonne penkille, että sanotaanko sieltä penkiltä penkkivalmentajan toimesta, että koolaa, mutta ei sanottu, eli hän jatkaa. Mistä sä, Leni, tiedät, että kumpi on lead jammer? Kun oli tämmöinen tilanne, niin mikä kertoo sen, että... Se tuomari, joka on nostanut ton käden tuolla tavalla ylös, niin sillä on semmoinen rannennauha, jolloin tuon joukkueen pelipaitaa mukaileva väri. Lisäksi mä näen sen katsomalla tuolta taululta siellä. Marin nimi vilkkuu, niin Marilla on silloin liidi. Kyllä, eli se vilkkuu tämmöisenä punaisena ja myöskin jammerin tuomari osoittaa tuota lead-jammeria koko ajan. Se on kyllä mielenkiintoista myöskin. Hän joutuu osoittelemaan, että tuolla se mun jammeri menee tuolla noin. No niin, siellä penkillä annetaan ohjeita ja katsotaanpa, ollaan täällä toisessa kaarteessa menossa, että mitä tässä seuraavaksi tapahtuu. Korhonen sieltä lyö Elisen radan ulkopuolelle. Eli jos sinut lyödään radan ulkopuolelle, niin sinun täytyy kiertää kaikkien niiden henkilöiden taakse, tai siis vastapuolen henkilöiden taakse, jotka olivat edellä, kun menit radalta ulos. 2 omaa pelaajaa saat NS ohittaa. Ja Oulu teki siellä niin sanotusti, star passin, eli jammeri antoi tuolle viivapipoiselle pivotelle tuon tähtipipon, mutta siihen peliaika taisi erässä loppua. Niin taisi olla. Pistetilanne on 81 Oululle ja Riverdale 116. Edelleenkin on erittäin tasaista. Derpysä 30, Palttearalla 30 pisteen ero ei ole vielä mahdoton. Ja Raisu Pepe Riverdaleiltä ja Oululta Huihai lähtemässä pisteitä hakemaan. Raisu Pepe on nyt siellä paremmissa asemassa etupakassa. Huihai on semmoisen 3 metriä takana, mutta niin ne tilanteet muuttuu ja Huihaille. Kyllä Huihailla liidi. Huihailla liidi, kyllä.
Eli Oulun sinipaitainen huihai pystyy nyt tämän jamin lopettamaan, milloin se taktisesti kypsäksi katsotaan tuolta penkiltä. Siellä Valrusser ja Meke kahdestaan kentällä. Emma sieltä boksista juuri radalle saapuu. Oulu kuitenkin aloittaa tuon seuraavan jamin 3 blokkerilla. Eskon jarrutusäänet sieltä kuuluu ihan tänne juontopisteelle asti. On hyvät rullat alla. Näin jami 7 käyntiin. Sieltä kova hitti Makeelta, mutta oli vastavuoroisesti siellä Oululta blokkerin kanssa. Hyvin tulivat siihen Make eteen. No niin. Ja siinä on tuomareilla tarkkia silmiä katsotaan ja siihen päädytään, että Oululle 3 pistettä ja Riverdaleille 1 piste tästä edellisestä nopeasta jamista. Kyllä vain. Tuo jammereiden pakkaantulotaktiikka voi olla välillä mielenkiintoisen näköinen, kun he yrittävät ujuttaa omia lanteitaan vastapuolen pelaajien lanteiden ohitse. Niin sitten se on joskus semmoista sivuttain menemistä. Ja Red Arrow Riverdaleille ja Fearless Oululle lähtevät pisteitä hakemaan. Molemmat jammerit täällä hauskasti sitten kierrätetään eri puolilla rataa tuonne pakan taakse. Ja Oululle myös jäähy siinä pelin tuoksinassa, eli Oululla nyt 3 noita puolustavia blokkaripelaajia tuolla kentällä. Kovaa vääntöä, pakka liikkuu sinne kohti kaaretta. Tämä kaare on aina mielenkiintoinen paikka pelata, kun se sitten peli muuttuu ihan erityyppiseksi, mitä tuolla suoralla. Siellä täytyy muistaa, että kaare on aika lyhyt tuolla sisäpuolella ja aika pitkä sitten kiertää tuolta ulkopuolelta. Kyllä, ja siellä on valmentajat nyt tyytyväisenä, kun blokkarit sijoittuu tosi hienosti ja kumpikaan ei ole vielä päässyt sieltä läpi. Justiinsa näin. Tämä on aina tämmöistä hidasta terpyä. Kyllä. Pidetään nuo linjat ja pidetään Syöllä tuo koko raha, Supersissille upea hyökkäys. Kyllä, upea hyökkäys. Hienosti sieltä se kannatti. Red Arrow siitä liidin itselleen saapi. Ja se hyökkäys oli kovan näköinen, mutta täysin laillinen. Laillille kontaktille alueelle sieltä tuli se. Ja sitten tämä jamtuomari nyt heiluttelee tälleen käsiä, eli hän kertoo tälle omalle jammerille, että sulla ei liidi oo. Tässä mä heiluttelen vaan käsiä tälleen. Jännästi tässä derbyssä tulee semmoinen kyky kaatua sille, ettei satu. Joskus kyllä kaatuu sille, että sattuukin, mutta sä niin kuin havaitset, että no niin, nyt olen matkustaja tässä asiassa, enkä enää niinkään kuljettaja, joten kyyti on nyt tämä ja valmistaudutaan siihen, mitä tässä tapahtuu. Eli joskus olet rullilla vain matkustaja. Siellä hienosti yritti vielä viimeisellä. Sonic Boom yritti sieltä vielä 2-2-2 huihaita estää ihan pakan päällä, mutta ihan ei kerennyt siihen huihain tahtiin. Ollaan saavuttu tänne ensimmäiseen kaarteeseen. Sieltä huihain outsidein puolelta 4 pistettä itselleen nappaa. Oi, tuo hattu on ikävä, kun se tippuu tonne radalle. Se on semmoinen ryökälle liukuri, että se saattaa silloin joskus mennä. Ja sieltä taas pisteet Oululle. Riverdale yrittää vielä ohitusta ja tapahtui Star Pass, eli Riverdalein pivot-pelaaja sai ton tähtihatun ja lähtee Katoppa, kun nyt Hamarillakin meni niin ammattitaisesti pipopää. Toisella suoralla ollaan. Molemmat joukkueet siellä. Oulun puolustus ottaa hienosti Riverdalein jammerin sieltä kiinni ja yrittää pitää häntä, että huiha ei pääsisi sieltä vielä tekemään Oululle pisteitä ja uudelle kierrokselle. Huihai puskee voimakkaasti etupakassa. Siellä Party McFly kävi hyökkäämässä Oulun kärkipelaajan pois. Eli tuon kolmion kärjen pois. Oi, siellä on vähän jammer and jammer action.
No niin, siellä ollaan toisessa kaarteessa, mitä ollaan kulutettu tänä viikonloppuna vähän vähemmän. Hyvä, että käytetään tätäkin puolta rataa. No niin, siellä tuli pakkajäähy Oulun pelaajalle 3-5, Mivu. Ja nui. Seuraava jammi Oulu lähtee 3 blokkerilla, Riverdale 4. 4 on se maksimiluku blokkereita, mitä sinne radalle saat laittaa. Ja jos enemmän pistät, niin jäähy napsahtaa. Joo, äläkää kokeilko sitä. Ei kannata. Myös kaikki varusteet pitää olla päällä, kun tuonne radalle haluaa mennä. Se on tärkeä. Eli meillähän on täyskontaktivarustus tuolla hammassuojasta lähtien päällä. Ja Make L, Riverdaleille liidi. Voimakas, nopea luistelija. Ja noin pääsi sieltä läpi myös Oulun Luoti, vikkelä jalkainen voimavipeltäjä. Kyllä, juuri näin. Ihanasti kuvailtu. Maukkaa. Yes. Täällä on nähty tänä viikonloppuna kyllä komeen näköistä sirklausta tuossa radalla. Se on semmoinen, mitä me harjoitellaan myöskin reeneissä, että mahdollisimman nopeasti yritetään kertoa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti tuota rataa. Ja erikoistilanne, Oulun Luoti joutui tuonne jäähyboksiin, ja sehän nyt tarkoittaa, että Maukalla on siellä täys vapaus tehdä pisteitä, ja Riverdale ei tarvitse huolehtia puolustuksesta, voivat vain hyökätä ja avustaa Maukan menoa. Joo, se on aina tietenkin blokkereille, kun vapauttaa kaistaa aivoissa, että ei tarvitse tehdä kuin toista hommaa vaan. Ja Riverdale teki nyt tällaisen taktisen ratkaisun, eli he päättivät koolata tämän jamin, joka tarkoittaa sitä, että Oulun Luoti on vielä tuolla jäähyboksissa, ja Riverdale pääsee lähtemään mahdottoman hyvällä ylivoimalla seuraavaan jamiin. Kyllä Raisu Pepen he päättävät sinne jamiviivan tälle puolelle laittaa. Eli blokkereidenhan täytyy lähteä tuosta pivot- ja jamiviivan välistä. Ne on nuo pitkät viivat, mitkä menevät tuossa radan poikki. Siihen kohti blokkerit voivat asettua haluamallaan tavalla. Ja Oulu ottaa aika lisän ja lähtee suunnittelemaan kuvioitaan ja miten peliä jatketaan tässä tilanteessa, kun noin puolet tästä viimeisestä periodista on jäljellä. Katoppa, Oulukin on kivasti tuossa 100 pisteessä. Mukavasti ovat tehneet silleen tasaisen määrän pisteitä. Riverdalella on 143 pistettä tässä kolossa. Eli toista puoliaikaa eletään, jos ette tiennyt tätä viimeistä peliä, mitä tällä turnauksessa käydään. Vielä saadaan naatiskella derpystä monta minuuttia. Kyllä. Ja jos alkaa omaa sellaista derpyluistintaa kutittaa, niin syksyllähän meillä tyypillisesti seurailla alkaa ne alkeiskurssit. Ja yleensä on sellainen tilanne, että ei tarvitse edes olla omia kamoja, että kaikki saa joko vuokrata tai lainata. Juuri näin. Ja jos sitä terpyluistinta kutittaa jossakin toisella paikkakunnalla, niin menkähän nettiin kattelee, niin yleensä alkeiskursseja on aivan joka seuralla jossakin kolossa. Tämä on erittäin kiva ja voimauttava harrastus, ja vaikka ootkin on vähän iällä, niin ei haittaa. Voit vielä nousta korkeimmalle sarjatasolle, jopa maajoukkuetasolle tässä lajissa iästä huolimatta. Ja harrastaa tosiaan voi myös ilmanluistelua, että seurat kyllä mielellään ottaa mukaan ihan kaikkiin tehtäviin. Kyllä vaan. Ja nyt kiinnitetään huomiota, että minkälainen tästä aloituksesta muodostuu tässä erikoistilanteessa, kun se Oulun Luoti on tuolla penkällä. Ja siellä hienosti Riverdale hyökkää omalle jammerille Raisupepelle liidin. Siinä ei montaa sekuntia mennyt. Ja Luoti tulee siellä tosiaan ilman tuota pipoa. Eli hän on valmis luovuttamaan sen sitten oman joukkueen pivotille, jos tulee semmoinen ässäpaikka siihen hommaan. Oi, tuossa on vähän niin kuin radassa banaaninkuoria, että hankala. Vähän kompastelee jokainen tosa kohti, mutta ei siellä oikeasti mitään ole. Oulu puolustaa 4. Siellä on Riverdale joutunut jo sillottamaan Luotia vastaan. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että molemmat joukkueet nappaa sieltä niitä pisteitä, jos pääsevät ohi, mutta Riverdale taktisesti järkevästi koolas tässä paikkaa. Joo, jättivät Oulun nollille ja keräsivät itse 4 pistettä.
No niin, sieltäpä sitten elukka numerolla 9 Oululta lähtee jammaamaan ja 294 Make L Riverdaleilta. Ja edelleen pyörii äänestykset netissä tuolla paras blokkari, paras jammeri ja MVP. Käykää äänestelleen tahtoessanne. Siellä Supersissi napannut hatu. Olipa nopea jami. Voi mahot. Tämä juontaja ei vaan tollottaa tuonne radalle, että mitä ihmettä siellä tapahtuu. Eikä suusta tullut mitään. Olkaa hyvä vaan. Koitan seuraavaan paremmin. Tai me koitetaan. Me koitetaan. Ja oli kyllä menoa ja meininkiä ja nollille jäi molemmat joukkueet. Yritys oli mahtava. Kyllä. Siellä on sitten Riverdaleilla 1-3 Mari ja 8-8 Fier Elise Oululla jammaamassa. Riverdaleilta 1 blokkeri boksissa. Hän on kuitenkin Make L294. Kyllä, ja Fiorelli se pääsee käyttämään sen tilan, mikä sinne muodostui ja lähti pistekierrokselle hakemaan pisteitä Oululle. Mahdottoman pitkät käät tuolla jammerilla, kun ne tuota hattua ojentelle. Se on aina kuumottavaa, kun se tuossa naama ei se lerputtele, että kohta se menee tuonne pivotille. Jes. Upeita taputuksia. Sieltä Oululle 4 pistettä. Riverdale 0 tästä jamista. Peliaikaa 12 minuuttia. Kyllä, ja jäähyboksissa on kaksi pelaajaa molemmista joukkueista. 1 pelaaja molemmista joukkueista, mutta 2 pelaajaa yhteensä. Matematiikka välillä haastava, mutta 3 on molemmilla joukkueilla tuolla radalla menossa. Joo, kiitos Pepi korjauksesta. Ei kuule mitään. No niin. Nui. Ui, olipa. Hieno hitti Huokulta, mutta Raisupipi otti sen vastaan ihan päällikkönä ja siitä liidi sitten itselleen tuolta insideista nappasi. Ja upeasti läpi. Noin, siellä kommunikoitiin omalle jammerilta. Tuuko täältä? Kuuluu ihan tänne asti. Se on aina hyvä. Ja nyt mennään eikä meinata, ja sitten ei enää meinata Riverdale koolaa. Ihanasti tämä Raisupipen tanssit toustopeilla samaan aikaan, kun koolataan hyvän näköistä menua. Joskus on välillä vaikea. Jes, tästä jamista Oululle 4 pistettä ja Riverdale 8. Saapi kannustaa 10 minuuttia peliaikaa jäljellä ja meillä on time outti. Joo, hetken huokastaan Kyllä. täällä. Riverdale otti time outin ja hiovat taktisia kuvioitaan. Ja tosiaan varmaan vielä siitä rollerderbystä harrastuksena, niin molemmilla tai kaikilla joukkoilla on nettisivut, mutta kyllä sieltä sosiaalisen median puolelta paremmin tänä päivänä sitä tietoa niistä tulevista tapahtumista ja muista saa. Ja Riverdaleille ja Oululla on molemmilla aivan tosi hassun hauskat sosiaaliset mediat. Kyllä, ottakee molemmilta seuroilta somet haltuun. Riverdalella aivan eeppinen pelaajaesittelyvideo. Muutenkin todella kommeita videoita heillä siellä. On saanut monta kertaa nauraa. Siellä on, mitä näitä on Paradise Island. Sami Kuronen ei se ole Paradise Island, mutta kuitenkin niin on semmoista somekontsaa, jossa flirttaillaan populaarikulttuurin helmien kanssa. Justissa näin. No niin, sieltä sitten Oululta jamiviivan toisella puolella 016 Luoti ja Riverdaleilta 37 Red Arrow. Eli nämä pelaajathan siis itse keksivät itselleen nimet ja päättävät omat numerot. Se onkin tässä lajissa herkullista, kun siellä on vaikka niinkään näköistä nimeä sitten. Ja joskus näillä nimillä ja numeroilla on syvällisempi tarkoitus, joskus on vaan arvalla heitetty, että tässä seurassa on vähän tällä numerolla, niin otanpa tämä numero sitten. Koska sun täytyy kuulla se oma numero tietenkin myös. No niin, sieltä sitten Oululta boksiin. Eve. Lead on Red Arrowlla tässä jamissa. Pelaajat valmiina toisessa karteessa vastaa jammereen.
Ja Siellä mahoton mähinä, ei voi juontaneen muuta sanoa, kun mahoton mähinä siellä niin kuin sattuu ja tapahtuu. Ja hieno puolustus Oululta, mutta niin se vaan pääsee Red Arrow sieltä pisteitä keräämään. Ja nyt järjestellään Oulun blokkerit sinne oikeille paikoille. Ja katsotaan miten käy. Ollaan lähes siellä kaarteessa ja se kaarehan on jammerille tosi kiva paikka, kun siinä kohti tuo rata on leveämpi kuin muualla. Et sinne hän aina haluaisi sen pakan asettaa ja sehän onnistui nyt, läpi päästiin. peli siirtynyt takaisin tänne ensimmäiselle suoralle. Upsilolla sieltä vielä yrittää luotia estää, mutta ei ihan kerennyt siihen eteen. Oi. Ja Luoti veti tähtipipon takas päähän ja silloin niitä pisteitä saa. Ja kaikkia katsojia varmaan kiinnostaa, että Oululla on ihan uudet pipot ja kuulemma näyttää menevän sutjakasti päähän. Kuulin tuolta. Kyllä. Joskus on ollut niin tiukkojakin, että saa sitten taistella siinä ja miettiä, että mitenhän tässä käy ennen kuin pakkaan päätyy. Joo, meillä molemmilla joukkueilla nyt uudet pipot. On kuule oikein Ranskasta tilattu, kuulin. Joo, kyllä vuo. Ja nyt on erikoistilanne tässä pipo pöhinöissä meni, niin ei huomattu, että on kuule Roller Derbyn herkullisin tilanne, eli Power Jam tulossa. Joo, se on aina sitten, kun toinen joukkue voi pelkästään puolustaa. Joo, Riverdalein tähtipipoinen jammeri on siellä. Jäähyboksissa tukevasti istuu ja Oululta huihai pääsee. Joo, Riverdale valitettavasti joutuu aloittamaan sekä blokkeri-alivoimalla että jammeri-alivoimalla. Sieltä Rivenka yrittää estää huihaita. Vielä supersissi siellä päällä voitettavana. Huoku sitä hyökkää ja sieltä liidi huihaille myönnetään. Nyt Oulu sieltä sitten kerää ton oman seinänsä valmiina ottamaan Red Arrowing vastaan. Huiha on jo pistekierroksella. Jokaisesta pelaajasta, jonka hän ohittaa, niin pisteitä sieltä saa. Ja hienosti sieltä laitaa pisteen Huiha ja pääsee läpi. Yleisö kannustaa mahtavasti. Raivokasta hyökkäystä ja puolustamista molemmilta joukkueilta. Peli siirtynyt tänne toiselle suoralle. Siellä näytetään Riverdale jammerille, liidi jammeri Etolle. Oulu päättää tämä jamin tähän kohti. Pisteitä siitä Oululle kertyy 7. Heidän pistesaldo herkullisesti 1, 2, 3. Riverdale pisteitä 1, 6, 3. No niin. Oulu aloittaa blokkeri alivoimalla. Siellä on Oululla blokkaamassa TJ, Mipu ja Emma. Oi. Oli Fierellis nopeasti jaloilla siellä. Hyvin oli hököillä myöskin Riverdale, että oi se jammeri kietoutunut päälle, yritetäänpä vielä eteen. Ei ihan kerennyt. Ensimmäisessä kaarteessa mennään. Oi, siellä hienosti TJ näytti kavereilta, hei, mennään tänne hyökkäykseen. Ja niin he menivät. Ja sieltä pisteitä omalle jammerilleen kerryttivät. Oululle 4 pistettä. Tästä jamista Riverdalelle 0. Boksi tyhjä. Kyllä, pelaajaa tarpeeksi kentälle. Ja me juontajat tykätään sanoa, että tässä Roller Derbyssähän voi tapahtua vaikka mitä, että meillä on semmoinen 6 minuuttia aikaa. Kyllä. Kaikki on vielä mahdollista. Alle 40 pisteen ero. Elukka ja Make Äly rynnistää sieltä pisteiden hakuun. Nui, sieltä luikahellaan ja mennään. Oi. Ja sitten mennään vähän lattialle ja sitten noustaan ylös ja mennään taas vaan uudestaan. Ja tästä jamista liidi Oululle. Elukka numerolla 9. Oulu kierrättää Maukan tonne pakaan alle. Oi. Sieltä Elukka suoraan Maukan taakse päätyi. Sitten lasketaan pisteitä. Näin. Kyllä. Minä jäin ihan tähän niin kuin ihailemaan tätä taidokasta puolustusta. 3 pistettä Oululle.
Taidokasta blokkausta molemmilta joukkueilta. Ai, sieltä tuli nyt. Peti Lyks näytti omat jarrutusäänensä sitten. Kyllä täältäkin lähtee näitä jarrutusääniä. Ja ihanat luistimet. Kyllä. Molemmilla on kyllä Halojen 93 kovue rullat. Olisikohan ne just ne, mistä lähtee, ne on kivat äänet. Mutta jälkiä ei lattiaan jätetä. Ne on Ei jätetä. jätetä. Ja Raisu Pepe liidin Riverdaleille nappaa. Ja Luotipa on siellä tosi mukavissa asemissa. Syöksyy perään. Näin mennään. Oi. Mitä tapahtuu? Ja siinä Saako tuomarit pisteitä? saat olla tarkkana kuin porkkana, että montako pistettä sieltä tulee. Ja Riverdalelle 4, Oululle 0. Mahtava jami. Oh, classic. Tarkkana kuin porkkana. En ole ihan hetkeen kuullut näitä milleniaalien vitsejä täältä. No niin. Mepä jatketaan täältä sitten seuraaviin juttuihin, eli seuraajia. Kyllä, make ääl ja hui hai. Jami viivalla. Joo. Oulun katossahan on siis tämmöinen kosteutusjärjestelmä. Jos ihmettelette, että mitä täällä tupsuttelee katosta, niin se on vettä. Se on tarkoitettu parkettia varten, että se pysyy tarpeeksi kimmoisana. Että se ei kuiva liikaa. Tämmöinen fakta teille tähän Ouluhalli tietoisuuteen sitten. Ja mahtava halli. Täällä on aivan mahtavaa pelata. Kiitos Oulu, kiitos kulttuuripääkaupunki Oulu. No niin, ja siellä Korhonen löi Huihain ulos ja Huihain joutuu kertautumaan pakan taakse. Ja meillä on Staa pääs, Supersissi lähti napsimaan, mikä luisteluvauhti nähti vauhtimaan Riverdaleille pisteitä, mutta ei ihan ehtinyt ennen kuin Oulun Huihai koolastui jamin loppuneeksi. Hei, joo, hyvä kun sanoit muuten niistä luistimia. Mehän ei siis, nämä meidän varusteet on suunniteltu parketille, eli me ei meidän varusteella parkettiin mitään pysyvää jätetä. Ja jos sinne joku jälki jää, niin me siivotaan sieltä pois. Eli vastoin yleistä niin kuin käsitystä, niin nämä on ihan tarkoitettu tämmöiseen, nämä luistimet tämmöiseen sisäkäyttöön. Kuten myös kaikki suojat. Kaikki eli suojatkin. polvisuojat ja muut, niin niistä ei jälkiä jää. Mutta nyt lähdettiin Mari siellä etupakassa ja Mari nappaa liidin Riverdaleille ihan kannoilla. Molemmat tosi vahvoja luistelijoita. Ja Riverdale päättää jami. Oli hieno vauhikas kierros molemmilta jammereilta tuohon kolloon. Upeasti sieltä Ferrelis syöksy perään. Ja hienosti Mari katsoi sen tilanteen, että tähän kohti ei kannata alkaa kissailemaan tuosta hommasta, niin päätetään jami tähän. Ja parisen minuuttia peliaikaa jäljellä. Katsotaan montako jamia vielä ehditään vetää. Oulu asettui siihen jamiviivan tuntumaan ottamaan vastaan Raisupepeä. Siellä Supersissi yritti hyökätä omalle, mutta sieltä kuitenkin Elukka itselleen liidin napsii. Ja nyt on jännää. Nyt on Power Jam. Katsotaan minkälaisen hyökkäyksen ne Oulut tuonne Elukalle tekee. Ja se oli hieno hyökkäys. Elukka pääsi läpi. Siellä hienosti keskelle kääntö Elukalle juuri oikeaan kolloon. Korhonen yritti sieltä päätä vielä hienosti napata Elukan kiinni. Näin, ja sitten homma jatkuu. Ollaan täällä ensimmäisellä suoralla menossa. Elukka nälkäisesti sieltä etupakasta pisteitä omalle joukkoille hakee, kun Raisupepe pääsee ulos jäähyboksista ja Oulu blokkaa siellä takapakassa eikä päästä Raisupepeä ohitseen. Nyt aletaan tulla tuolle kolmanteen kaarteeseen ja noin se kaare auttaa. Siellä on tilaa vielä viimeiset mähinät ja noin Elukka pääsi läpi. Oululle lisää pisteitä. Mahtavaa, kiitos yleisö mahtavasta kannustuksesta. Ui, sinne tömpsistä heijakkaa. Noniin, viimeisestä kierroksesta 3 pistettä näyttää tuomari Oululle. Tämän jamin tuloksena Oululle 8 pistettä ja Riverdaleille 0. Oulu ottaa time outin.
Kyllä vain. Kokonaispistesaldo on 145-167. Ja koska Oulu otti tähän kolloon time out, niin saadaan vielä jami mennä. Kyllä. Jos ei ihmeitä tapahdu, niin yksi jami, mutta kaikki on derbyssä mahdollista. Joo, jos jostain syystä tasapisteet tulee, niin derbyssähän ei mikään peli koskaan lopu tasapisteisiin, eli mennään niin kauan, että jommalla kummalla joukkueella on enemmän pisteitä. Se on harvinaista herkkua se sitten, jos mennään semmoiseen hommeliin. Ai että kun skarppinapelaajat siellä valmiina. Kyllä. Hyvät tyypit. Marilla siellä bileet vielä menossa. Noin rolling whistle, mikä tarkoittaa, että 30 sekunnin päästä tapahtuupi. Sitten jamtimer tuolta huutaa, että 5 seconds. Se yllättäen tarkoittaa, että 5 sekuntia ja sitten mennään. Tästä jamista Luodille jäähy. Kyllä. Luistin kävi siinä kentän ulkopuolella, kun hän teki tuota ohitusta ei-laillisella tavalla. Ja Riverdale saa sitten makustella tämän jamin loppuun. Tai tässä jamissa ei nyt välttämättä ei loppuun, mutta saa makustella. Oi, sieltä Mari tuulettelee. Mennään. Yes. Toisella suoralla mennään siis. Ja minkälaisen hyökkäyskuvion Riverdale sinne tekee? Se tekee sinne hieno hyökkäyskuvio ja Mari tuulettelee ja luistelee sieltä ulkolaitaa pitkin joukkueelleen pisteitä. Sitten mennään taas. Siellä hienosti yrittää Oulun pelaajat Marin eteen, mutta eivät päässä. Siellä oli Riverdalein blokkereita edes. No niin, unofficial score 145-179. Kohta se on mahdollisesti official score, kun tuolla scorepöytä tekee laskutoimituksiaan. Ja kiitos yleisölle, kiitos tuomaraille. Thank you everyone joining this weekend. Ja olipa kyllä mukava tasainen, tiukka, nopea, kehittävä, hieno peli. Kiitos edustamani seuran puolesta, eli Oulun Roller Derbyn puolesta kaikille, jotka olette mahdollistaneet tämän meidän upean Pasha-tournamentin tänä viikonloppuna. Tämä on iso rutistus näinkin pienelle seuralle näinkin pohjoisesta. Ihana, kun olette tullut tänne paikalle tukemaan meidän toimintaa. Kiitos tuomarit, kiitos vapaaehtoiset, kiitos kaikki pelaajat. Olette huipputyyppejä. Ja se on final score, 145-179. Onnea Riverdale voitosta. Ja näin vielä sieltä rolling whistle siihen loppuun. Kiitos kaikille. Moikka moi! Moikka moi!